Aviomo atereu ukonota madero dine kugura lia ndoya yeke marada kugatia Iko Nini. Yeah, alafu hii ni like the first time tunafanya na live audience, so tunaenda kuassume mko around, so tupige tu nini zenyu, so nyinyi kama na eavesdrop, sawa? So msichukue like ni nini hizi raya jota hazina shughuli na sisi. Then after tushafanya hiyo ndio later tuta have like some sort of Q&A kama tuko na any Q. Tuchekika kutakuwa na A zote, sawa? Yeah? Yes. Okay. So tunangoja Zaka kae chini ndio tuanze na word of prayer. Okay, I guess. Kuna watu wanaelewa iko nini. Okay, sawa. Okay, so wacha tuanze na introductions. Mimi naitwa Mwafrika. Mimi ni yule msee niliwapatia story nyingine fake na mkaamini. Niliwadanganya ati nilikuwa nimevaa gathong na mkaamini. So yeah, so mimi ni Mwafrika. Mimi naitwa Rapture, the divorced bachelor. So mimi yule msee nilitemwa hiyo design. Nikatemeka. Na ukaiko umetemeka, unaka bado na wasiwasi tu. You guys sina wasiwasi, niko tu sawa. Okay, niko sawa. Kama hivi ni Zak. Hiyo tu ndio, I think ndio hiyo tu ndio mnajua. Kuna story nyingine nyingi. Ndio yule mswa TZ, like the fake Tanzanian, The fake Tanzanian TZ. So naenda home kesho by there. Kesho naisha TZ. Zak ndio reason tunafanya show na Friday, others tungefanya Sato. So ni hivyo. Alafu mimi naitwa Mr. Ian Thiongo. Legend himself. Okay. A friend of mine alidoze na chococh. Uko sure si wewe? Sawa, so nataka tucheki stories kadhaa zile zime happen. So kuna hii company fulani kwa internet. Your company yoga inauza mandai, so ilitokea ikasema in line with the criminalization of same sex conduct under article 162 and 165, we do not support and will not be party to business transactions with any individuals aligning themselves with the ideas of LGBT. Unacheki? So kuna kampuni imeamua haiuzi watu ya LGBT magari. So lazima niulize tu, ungekuwa una run company yako, okay, ukisikia story unafikiria nini juu yake? Nafikiria ni how do they know? Like kuna kuna pale kuna test drive. How do you know you've been anally? Kiti. So unajua. Aje? Soja mtu wa kawaida ukalia kiti na baki hivi. Kinera yenye buta iko sawa. Nataka kunianzia na zingine za ovyo. Kiti guys yo. Mwacha kiti kiwa chafu. Unajua so actually unaacha the real skid marks. Na umeanza na ubaya. Form nilikwambia mtu akalie kiti, mfikie yaya alafu mrudi. Kutoka hapa. Story test drive. Ndio hiyo. Tunataka kucheki. So Zak sijui cause mimi wasiu magari zote waga nishi. Sijayo na msee amenem gari yake John ama so gari haijali na whoever anakalia. Magari huitwa shi. Mimi nakumbuka yangu ilikuwa inaitwa inaitwa nani? Sheila or some shit. Shit. Just named it after your girlfriend. Yake ilikuwa Mr. Bishi. So magari mingi wase wale wakana magari wakana zinem kama dem. So magari ni dem. So kampuni ijue tu hizi magari ni madem hata akisema mimi unajuaga tu mimi zangu zinakuwa za ovyo za sijali nani ananunua. Like niko ilifanya mpaka nikaanza kufikiria what if ningekuwa na shop ya peremende alafu kuna customer moja yeye ununuaga peremende mob nikamni find out ka pedophile nitadu unacheki as long as na make profits
mimi nitakuwa watoto ndio napenda peremende mimi si acha kito mimi hakuna vile naweza judge mseme kuja kununua kitu kutoka kwangu ndio kitu hiyo udu na usisahau pedophilia ni the worst crime ever unajua like ni worse than murder but still nafikiria naweza try ku justify because ndaka pale chini nashindwa like sasa nifunge duka juu ya watoto ama yeah but by the time najua ni pedophile ashatingwa so either way hii ni Kenya hii ni Kenya hakuna guarantee atakuwa amefungwa unajua so mimi nikiuza siwezi jali especially ati nauza magari alafu ni jali kama mtu iko straight ama gay kichwa changu ni mbaya najua alafu ina feel pia na sikuwa nataka ku bring up best yetu but nafikiri maybe best yetu ndio alinunua gari the wrong place adele GLC coupe ya Sammy boy so maybe uzapata maybe place alibai kwa hii yard akalenga yard ya umse so umse instead of come clearly aseme fuck Sammy boy kama fuck all gay people because I make sense. Alafu unajua kama unazandae alafu rayaka hiyo imejitokeza imesema ni aje mimi mtu wa Rivers Joma yutu wale mnanoki nini wasi lazima watakuuliza mkiuza mliongea aje unajua hapo kwa yard mlielewana aje na huyu kijana ndio muuzie gari so unajua hapo lazima ukam strong useme siuzi mwingine kama huyu especially call empatia discount shindo hii alikufanyia nini ndio ukampatia hii discount so kuna hiyo story lakini Kenya naonaga tunakuagana za ovyo because I don't think kuna msee yote anaweza jam like ukitaka kununua gari unajua this is like something like ukienda kwa Kayad kubaindai you are very happy person si ndio hata uende pale upate watu wawili wakikiss haikuhusu hautajam na sasa nunui acha tunitembee unajua so kuna decisions zingine zile ni upumbavu so mse kasi hivyo pia usambaga wase kama ni mse unapata ni mse gay ule haja come out so it doesn't make uncomfortable you can uncomfortable kabisa alafu pia kuna history pia ilikuwa kwa Nation so These stories juka tunafaa kuichapa kama second lakini iko nini wacha tuchape so scientists have said that snakes have clitorises after all snake not just a clitoris clitorises so nyoka the average ati zile nyoka ziko na clit mbili so hii story iko kwa Nation newspaper kuna senza shtuka Nation ya Kenya si Nation ya Uganda so ilifanya nikafikiria like the first time nilisikia hii story nikaanza kufikiria what if we got the Bible all wrong najua juu ya nini mwa si snake iliongea na Eve kwa nini snake kwa nini snake ilichaguaga Eve kwa nini kuchagua Adam nika snake ili notice kuna hiki tuko nayo Eve yuko nayo ila nyingine haina alafu on top of that male snakes can't find it unajua so nika try kumwambia like take it so mkisikia hivyo snake iko na clit unasikiaje ina make sense ile waganaitwaje ile ka snake ogena shake ni sana sio ni kupatia watu ideas or how the tongue should be moving like if you want to find it I'm giving you the clues so Ian snake I think it makes sense because that's why snakes have been grinding on the ground all along they're having fun they could be walking so male snakes are just hizo zina crawl kuplease tu wadem so you guy the scientist himself wewe ni scientist tuambie snake ziko na clit mbili unajua hii history ya snake kuwa na clit mbili I think italetea si wanaitagwa ma snake chama unajua because niko 100% sure ni siri walikuwa wanajua haisa vitu kama Nation tena zimeharibu biz because siku wanajua vile unaweza sikiza snake tulize hivyo before nijue iko na clit
unacheza na nini yake mpaka inatulia. Lazima kuna mzae mmoja niko sure ameleta noma, tutakubali bwana siri kutoka hivyo. Because hiyo binja zinapigiwa, sidhani kama binja inaweza tuliza nyoka ati lazima kuna kliti liguzwa somewhere na ikaambiwa ukitokea hivyo usilete za ovyo. Masnake chama wamekuwa wakifind hizi vitu. Lakini because ni interesting sana cause that's another thing ilinishtua. Snakes so fuck. Cause mo assume unajua vile mimi nikiona nyoka na kila mtu anajua naogopa nyoka. So mo assume hii moja maybe mayai sijui ingine na kama ina jakofi na ishia sijui, lakini sijai assume ati snakes wagazina. So fuck. Zimetangul vipi? Kuna romance moja muenda hapo. Kuna romance nyingine ajabu. Zimetangul ni kazi na fight. Hii ndio main inatoa watu wa colors. Unajua snake iko na colors hapo. Kanjike kana fraya hapo. Alafu ina find glitch. Unajua siko najua. I think na maana nyoka waga zimekula moto na sisi hivi. Because inaona niko nataka kanyaga glitch na ujika iko nayo. Iko zile zinatoa tuamkia unashinda hii nyoka ni nini? Anasina ubaya. Lakisa the only thing is nataka kujua kanaweza ongea na the snake, naweza nataka kuongea na the female snake. Sema like do they find it? Najua. Cause alafu so do they find it cause if you come to the human body ni kitu nishaisemaga kwa hapo na bado naenda kuisema. Mufil ni kama vile wao believe like God created us nini. Ilikuwa such a poor design. Najua like the female aspect. Like the fact that kuna hii kitu inaweza kufurahisha lakini lazima itafutwe. Unajua yetu si lazima yetu iko tu hapo tu. So hii hao lazima itafutwe. So unaweza pata nyoka zimejaa alafu pia mkakama na story mnazi blame for sin. Hizo ndo the original sin ama. Snatch hizo zimejaa na sin. Naweza kujua kaya like the male snakes ufind hiyo kitu. Lazima siko na ulimi mbili you guy. Unajua Wajara za kaida. You guy. Yeah, makes sense. Yeye zote mbili. Hii moja ikihata hii nyingine inapo. Haya kuna hapo zimekuwa zikilamba na ulimi mmoja la. Ninauliza Dave, I can't find it. Kwa na ulimi mbili. Kwa na ulimi mbili ka snake. Hiyo ni ngumu. Sona? Ian, nafikiria snakes, male snakes we find amazi. No. Yeah. And I actually think the female snakes find it funny. They can't find it. They can't find it. They just find it's it right there. Yeah, but sasa imefanya nikogopa nyoka tu kabisa. Because ukimuogopa nyoka, but nilikuwa naogopa nyoka before nijue a snake can actually orgasm. I'm assuming, si ndio? So sasa hizo try kuimagine nyoka haija orgasm na iko na watu ika 15 ile hasira iko naye inaona watoi alafu inaona nyinyi saa mko hapo mko na ati tunaambia we have dominion over everything. Inaweza kama na ubaya ingine lakini lazima jidanganya tuko na dominion. And then again unajua sasa imechange history ya bestiality kabisa. Ukiambia watu unajua kuna nyoka kwangu kuja mnisaidie kuua. Watu kwa mbona imechagua kwako? Na sisi ni majirani. Ulifanyia nyoka nini? Alafu nyoka imekatalia chini ya bedi tai kutoka. Let's go no. Koza chini ya kitanda inaonyesha alafu pia inaonyesha nini vile walami ulalaga na nyoka. Major story. But most of the kids on like snakes carpets. Sijai find hiyo kitu like logical. Aza chapa mtu kibare yani. Kuna zingine nimekuwa nikiona hivi juzi. Unacheki mtoi mazee ni mtoi. Anacheza na snake kinafika mpaka huko. Kinaepa hivi anaenda anachukua kichwa. Afu kuna msee ana film. Huyo msee ana film nataka tu 5 minutes na yeye. Cause hiyo nyoka inaweza kuwa ina ubao. Halafu kuna chakula. Nini attract snakes? I don't know. Vibrations. Inakuja kwako. It's literally coming to your place. I don't know kama ni
uongo ama tuko akidi because ilikuwa nasikika ukiblast loud music na hizo vibrations just attract the snakes. Jo sina maanisha hii discovery ya clit na tukajua vitu mingi jo. Ya clit ni more fire you guy. Hapo unajua shida ni nini? Akosi kuna raya kwa hii room hata iko wapi? Najua haiko sawa. Kuna mseiko hapa saizi anashindwa hasa unabonga juu ya nini jo. Especially amuaga honest jo. Sikuaga na shughuli na hiyo kitu for a very long time. Ilibidi mtu mmoja niambie iko hapa, niko iko hapa. So siwezi blame watu. Hiyo ni moja place iko kwanza. Tunaweza kwa tunaongea tuna hata ujuagi. No, actually waka look back. Ile time una try kuitafuta. Be so bored. Kuko like zile za. I don't know, maybe different vaginas. Iko located somehow different. Uko sure? No, just so hata kusema kuna ile iko chini. I don't know. See, of course kutakuwa na some subtle differences according in positioning. Maybe. It's the same thing as niggas having big dicks and some having small, right? So hiyo inaweza kuwa kubwa, nyingine inaweza kuwa ndogo. Nyingine inaweza kuwa ndogo zaidi. Kuna zingine naangalia na mpaka yani. Sio amesema position. Sasa nikashindwa kuna ile iko kwa side. Si positions. Nasi amesema hivyo. Yeye alisema hivyo. Like ati ziko different positions. So ndio nikasema kuzimina jua gay. No, it's according to ile position umeweka. No, okay. So na change story yako. Moja inaweza kuwa kwa side. Lakini pia history yote inakam to like I think nilimention kwa podcast. According to mimi mademu teta sana tuwezi find, si ndio? So kama tuwezi find, nani alianzisha FGM? Mademu. Cause si atuko unajua ina exist. Wewe kumbuka ukiwa dole hii time yote. Kuna time ulikaa chini uko like I want to play with a clit. Uliwaisema hivyo? Sisi tunataka tu ile shimo kuingia tu, hata tujali kuingia tu. So ingine tunakaa tunaambia like this is actually part of this. Unacheki. So hakuna kabuda fulani back in the days kalijua ati kitu ni shida. Lazima kuna kama dhaka snitch kaambia watu like shida iko hapa. Unacheki. Otherwise hatungewaijua. Mabuda wakajam. Mabuda shida iko hapa, acha tuitoe tu kabisa. Hiyo ndio kitu tunashindagwa like ni buda mgani angetaka wife wake apunguze taki. Hiyo pia imekigi sense. Lakini yote ina going back to kadem fulani. Kuna dem tu alikuwa amekula moto cause it makes sense. Okay. Maybe ni mnaonaje? FGM nani alianzisha FGM? Wanasema geli kwa ni zile mawarrior zilikuwa raya zinafanya hizo mawarrior. Ukitoka upate mamaja ajaenda na raya nyingine. Hiyo ndio explanation nilipatiwa na Ndauo. Unajua pia tunaaminia hizi raya. Nikasema mimi naweza acha bibi mwaka because wametoa. Lakini sasa ya Kimasai it makes sense. Mkuki huacha kwa mlango. Mkuki huacha kwa mlango. Tunajongela wa kuseti mkuki kwa mlango hivi. Alafu kama mkiwa age mates unaenda unasherehekea. Unajua. So inakuwa hiyo vile saizi wase wako tuko like tuna live the white man's way. Kuoa ingekuwa ngumu kwa sababu kila mtu anangoja mse wa kwanza kuoa. So sasa tunaacha mkuki sisi wote kiraya. Inaweza kuwa ni kitu moja poa. Unatoka tu kwa bar unasema nani ako na mkuki hapa? Ukipata makeja karibu unadunga mkuki alafu unarudi. Hiyo game ya Argentina imeendaje? Ingekuwa nini? Kuna zile lakini hizo culture zinafanyanga na feel ni kama that traditional Masai man alikuwa a real man because mimi siwezi handle jo. Mimi hata siwezi handle the past, nita handle aje the future. Unajua zile za sisi ni wale tunaambiwa hataki kujua body count. Like atidema kuja ilikuwa 276. So sitaki kujua. Unajua kwetu haijalishagi. Hata ukiambiwa wasewa mse mmoja mbele yako bado utakuwa hata kiswa utakagi kujua. So ndio unashindaga unachika ile time nani alikuwa na confess udem anaitwa nani? Diana. Nachiki. Nachiki ukiona mtoto wa mama analia sasa ujui kwa nini analia. Inaweza kuwa ni body count. Alafu unajua bado hiyo akishakwambia kulikuwa na raya fulani unaweza fanya kitu kidogo usikia
hata afadhali ule mwingine. Yani unatajua jina fulani hapo, Lewis alikuwa anafanya hivi, unamwambia ni nini? Unajua sasa ushajua hizo siri. Acha zikae tu hivyo. Nishapata mama akiulizwa like why did you leave him for him? Akiulizwa hivyo? Ukadu? Apparently the ex is a superstar now. Oh no. Why did you leave him for him? For you now? For me. Ukienda kulia kwa choo ama? Zi ndio tuambie lazima uko na machungu hizo. Unajua like the fact that I'm there. Sikumaanisha ati jina ati ilikuwa ina jina. Alikuwa anawakilisha everywhere. Alafu choice of word sikumaanisha. Okay. Sawa. Sikumaanisha. Sumesikia? Sana najichocha. Okay. Sawa. So history yote tumefika jua nyoka kuwa na clit mbili. Okay. Yenyewe jo kwa snake chama saizi ni rahisi jo. Ni rahisi you guy, ni rahisi. Ukishapata tu malio clit iko, hiyo nyoka itatulia jo. Watu wanauliza, unaambia watu mimi si umagwe na nyoka. Niachieni nayo dakika 2. Unaiguza inatulia. Mpaka wife anaanza kuwa jealous. Unajua ya nyoka na yangu hujui. Hiyo inaweza kwa ni shida tena. Nini tena imehappen? Okay, so hii wiki kulikuwa na hii kitu controversy ilikuwa ina happen. Ilikuwa ni story na the office of the first daughter. So mimi nitakuwa antirada. Me the fact kuna the office of the first lady, vile nilisikia the office of the first daughter sikushtuka. Because nili assume it's there. Kumbe ikuagi? Kama inakuaga sijaisikia. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kusikia. Because mimi kwa nafikiria since we are just creating offices, let's just create them. What? You'll get by surprise still. But now that I think about it, like why not? Sindio? Like niliulizwa. Okay, I'm bringing up my wife son. So niuliza like wewe sasa utamwachia ofisi gani? I have a small daughter. Alikuuliza? Well, there's still time. Unafaa tu kuiba kidogo ingie politics, utamwachia vitu mingi. Alafu plus is your father nobody? Is your father nobody? Yeah, my father nobody. Yes. If your father is a nobody, the son of a nobody can be president. So, sindio? Niliwaambia nyinyi na kina Dennis Onkari ndio mtafanya hii space yetu ianze ku ianze ku regulate hiyo. Tuko sawa. You guys, office of the first lady, first daughter. First daughter. Sasa unajua sasa huo mtoi ameleta ngori. Juu unajua president bado wako na sons. Na si son mmoja. So niko sure wao imetokea hapo State House. Labda ule Nick alisema mimi sasa kuliana vile Charlie amesema. Ya first son David mniachie. Kijana mwingine akaona achia namna gani. So imeleta war because hiyo ikikubaliwa ya first son lazima itakuwa. Haezi kuwa first daughter na hakuna first son. First son ikikubaliwa, wafanyikazi pia watasema, mimi ndio nimekuwa cook wa State House. Hii miaka yote nimepikia Kibaki. Naanza sasa kuwa mimi sasa nataka ofisi ya first cook. Navana nikamlunje. Kama na mwiko. Ruto unataka aje. Unakawa ofisi aje kiolela. Amekamna mwiko kwa mabega you guy. Na anabidi apewe. So kila mtu State House ata-end up na ofisi yake. Mpaka uochi. Mwenye amefanya hapo State House for long. Atakuwa ndio first watchman. The first watch. The first First watch, the Game of Thrones, cause night watch them. Si night watch. Kila mtu baka dere, wote madere. Alafu kwanza nini hii story kuna demali kama akasema first daughter alikuwa anauza samosas, ndio? So I think tulimention hapo tukasema vile sisi wenyewe unajua like kauli enda chuo na yeye unamtetea, unajua ni first daughter close to power bla bla bla.
So swali ni history ya office of the first daughter ili on a personal level sasa imekukasirisha ama ijakukasirisha tukianza zako. Tuseme inalipwa na taxpayers kuzalisema si taxpayers ndio. Either way mimi si unajua tayari nilisha give up yani ni niko tu vile watafanya cause hakuna kitu tutafanya hata kama iko yani hakuna kitu tutaweza fanya kama hiyo ofisi iko inamaanisha ime create employment for the next president first daughter for reason mwingine akikuja so ile tu kitu nini maybe ni blanda nilifanya nikiwa chuo cause pia mimi niliuza samosa niko na witnesses hapo I'm not joking shida ni hakuna evidence hakuna ile so sijapata cheo samosa niliuza kwanza zangu niko sure zilikuwa kali kushinda mimi niko na supply utaambiwa kuna supply ya Nairobi Giza na hapo sasa unafaa kulia buda yako basi unafaa kuambia buda I have a story just do what you are supposed to do because I already have the story so Ian for me if it was my daughter siwezi jam acha ni to realistic but the fact that kuna vitu zozote ana sign on behalf of the country sini handshakes tu ni vitu tunaongea kwa advantage yake yani because I think kile ilikatia seni vile akiintroduce the team akasema all these are working under the office of the first daughter so unajua sometiki vile waso wanasema ile design ya mtu wa kufight dynasty ana create ka dynasty kaki kwa sababu alikuwa ametulia sana ule ngina yeye na ka fast sana hata fast sana tunajua jina yake kweli ule mwingine the former fast sana wametulia wana maneno unajua I think mtu yeye anafaelewe kama Buddha alisema ni the son of nobody na akatoboa wewe sema atimia am the daughter of nobody ati nilikuwa nauza samosa hapana Buddha yako ni president unajua hakuna vile unaanza kutuambia ulikuwa unauza sambusa jua na Buddha yako ni president real itakuwa hizi ni kata na uchore hizi kata kama Buddha alitoboa na hiyo hustler itabidi atoboe na dynasty sasa hakuna otherwise na saizi dynasty join inaenda kushika inaenda kushika mbaya inaenda kushika kabisa so kuna hiyo story ya office of the first daughter alafu mkaanza kumuita mhozi mnaza ovyo jo haikuitwa the word mhozi so kuna hiyo jina aliitwa so tukitoka hapo acha tu cheki kuna story moja imenisikia kabisa hii story za security alert so security alert imetokea ikisema kutakuwa na terrorist attacks si ndio South B ama South C na nafili sana ni ujinga si ndio cause kama alafu anakuambia kutakuwa na security kutakuwa na terrorist attack around Christmas if these dudes mkiwaambia itakuwa around Christmas so they can decide to attack early cause wakiamua kama vile si hii alert ilitokea before Jamhuri Day wangepush to date to Jamhuri Day na watu dedishe history iko ni bamba so mnaichekeaje history ya security alerts are they necessary hapo na blame media kwanza because pia kwa editorial team kuna vitu zikipitia kwa desk yako unaona hii matters of national security so we can't actually let this to the public okay exactly as in year after year waga tunaambiwa stories za hizi security threats basically zinatoka kwa wase wako na hiyo info tuseme ni police ama nini so if you know this is what they're going to do mali uligeti hiyo info huwezi tumia ile knowledge uko nayo kutry kuiquel before ifikie watu because ukiambia watu una create panic na ukiambia watu inafaa kufanyika place fulani hao sio wanaweza change location because they are not stupid wao kazi yao wanataka kudedisha as many people as possible right so wakijua mmeshasema tutakuwa huko ndio mnaenda kuweka security si wataenda place wanajua sasa mmetoa watu so mimi wanaga tu ni ujinga as like kani polisi wanajua then do what you can to like stop it but don't tell the masses so isaidi na create panic
mimi naepa kesho poleni. Unaishia TZ so Rapture ukisikia security alert mimi naona tu yani hii ni kufanya makarao maconstable wasikuwe na Christmas poa. Because unajua maconstable hao ndio wanatumwa story kama hizo za bomb. Makarao wa bigi waendagi. Hao wengine masergeant nini? Ni wale jo umetoka kiganjo jo 2 weeks ago. Nasikia nataka kutoa list ya watu wa South B. Unajua kuza sikia bado ulipa kutegua bomu. Na mbota chilia mbele. Unajua nimetegua miaka ngapi? Sasa unajua hii ni kufanya tu makarao wale wadogo. Hii ni kuwaumiza. Hii ni kuwaumiza kabisa. Niko sure kabisa kuna kakara wako. Mimi itabidi niache kazi. Nimekuwa polisi miezi 6 lakini siwezi kutegua bomu. Yes. Wameniweka forefront. Nilikuwa naangalia YouTube nikaona mtu anakatwa shingo. Siwezi kuchipeana kwa Al-Shabaab. Sasa niko sure kuna tukarao tumeresign saa hii. Tu constable leo tumetoka kiganjo juzi. Hiyo news haikuwapata poa. Cause alafu nini tukifikiria pia juu hii story. Unajua kitu moja si usahau kupatia Kenya Police credit ni he come to torture. Mchekiani US ilibidi wafungue Guantanamo. Kenya tukufungua. Kumbuka bomu lilipukaga ilikuwa ni 7th ama 8th of August. 8th, si ndio? By the next day tuko na information. Watu walifinywa. US Guantanamo imekuwa open for how long? Sijui waterboarding. How need peleka tu makara wawili watatu Kenya pale. Zenye makende. Warabu utapata Warabu wana separate the terrorists and the snitches. Hakuna stories juu mwaga maji, waterboarding nini. Kwanza hiyo kumwaga maji niko sure makara wa Kenya kwao ni comedy. Wakiona movie ati mtu anamwaga maji kwa uso na towel. Huyu sasa anafanya nini? Niko sure go yani naangaliana zingine America naona wako na uchinga. Weka mtu towel ati hiyo ni kumwambia toa information. Unakucha na police. Unaegelea. Unamuuliza uko na watoto ngapi? Mtu atoa info yote. Raia nakuja unaletewa raia zimefanywa tocha. Hizo ndo zinakuja kufanya testimony hapo. Itabidi waambie ofisa vile kumeenda. Kwa nini? You guy, raia jo ilikatwa break kitambo jo. So I think makara wale wadogo ndo watasafa na history ya terrorism. Because I feel like nini ila states ni kama states inakuwa such a complicated country. Ni kama mpaka kukutocha wanataka kutocha in a first world way. Kwa sisi yetu ile third world. Alafu inakuwa intimidation. Because ukichekia hiyo story ya 8th of August by 8th by 9th walikuwa najua ni counter. Sio ile story ilikuwa. By 9th walikuwa najua ni counter. Na kuna raia ziko arrested the next day. Cause kitu moja pia na sisi ni hakuna historia ati tuna need inaikuwa nini ile court order siju kucheck phones. Si bomu kilipuka wanaenda safari kwa wanaangalia kwa hiyo hizi raia zilikuwa hii area. Hii raia bado iko alive unatafutwa. So I think pia kuna ile time zile liberties zinakamigi zinawaka against us. Nacheki. But saizi sawa wamesema South B, South C. So ni tricky jo cause nikumbusha I think tulikuwa ganaye. Naongelea time kulikuwa na zile mabombs kwa zinalipuka. Paka na kuna time tulikuwa na ira ya kwa jam. Ulizaliki umefunga mlango zote. Alafu kwa ndai. So nashindwa ndai hizi kusaidia. Unajua a real terrorist attack. Kuna time bombs kwa zinalipuka. Nakumbuka kuna moja lilipuka kwa dinga ya kwenda Isich. Ilikuwa inaenda Bangu sijui wapi. Raia za Bangu zilikuwa zinazusha. Si waende waue tajiri, sasa kuweka. Raia zilikuwa zinaleta za ovyo. Sasa ukiniua mimi najua nini kuhusu serikali. Kama unalako hata government and state house. Alafu raia inatema tu machupa. Windscreen yote imeingia kwa mdomo. Raia unajua vile ilifika ni kulipua mpaka ama Nissan za shoe kutoka Kikomba. Raia zilikuwa zinataka ku take law into their own hands. Nikipata mtu na bag kwa stage. Raia zilikuwa zimeamua jo. Nakumbuka time.
hiyo time ilikuwa cause Nairobi na kwa simple. Nairobi kiacha kitu yote chini inachukuliwa. But unakunga ilifika hiyo time mpaka sasa kwa naiba. Hiyo watu walikuwa rada. News mzima ikieni jioni. Ukiwa sana mulika tu ka bag fulani. Inaonekana from what time to what time. Nakumbuka kuna katroli kalibaki hapo ta. Usiku unaweza kumbuka hiyo news. Kalibaki tu hivyo kiraya kakona bag. Around your time. Raya jazi kupita hapo. Jo mpaka maidla jo. Mpaka machokosh watao. Sikujua jo machokosh wanaogopa kudedi hivyo. Wewe na raya nalala kwa simiti daily uko la. Ila yogopi anything. Machokosh walihama. Bwana fikiria ati kila mtu anaogopa kifo. Jo walihama jo hiyo area. Watu wako except Karao fulani. Nilicheki River Road kulikuwa kuna hiyo bomb scare. So bomb squad ikaitwa. Sikuwa mliona hiyo bomb squad ya Kenya. Ilikuwa interesting. Leo kama hapo chikiole wale manase ngoza ni kama rule. Naona hapo ka uniform kana kaiva alafu amevaa viatu zinakanika sandals. Anaenda anachungulia kiboma. Anakaguza hivi anaambia best. Watu wako serious kweli. Mimi nikisikia kuna bomb uweke battery pale. Mimi natoka. Actually the funny thing ni news nichekiwa discover landmine. And actually wasi walikuwa wameenda kuchekia landmine. Wa Kenya. Wa Kenya. Tunakuwa na za ovyo. Zile tu World War 1. Ikiwa mpaka wanaikagua. Wa Kenya tunakuwa na watu ajabu sana. Kwa hata hiyo ile shit ile happen kasa hizi I think majuzi ilikuwa jana. Kulikuwa na accident ilikuwa Nakuru whatever highway. So this time kulikuwa na tanka. Alafu at least raya hazikurush, si ndio? Watu wasa kurush. But kuna ile design unapata kitu ki happen tunaenda kuwatch. Nacheki. Juka unachikigia hata historia the twin towers vile zilianguka. Wakenya wengi wangededi. Koja si wote tungerush hapo. Tukisikia bomb imelipuka tunaenda hapo. Cause even I think after ile ya 98 wasa walishia. Unakumbuka? Wasa walienda wakaja hiyo place. Kuna mafala zilianza kupanda hizo mawe zinaumiza wasa huko chini. Tunakuwa na hizo za ovyo sana. So kuna hizo. Kuna nyingine ajabu accident. Actually ilikuwa ni unga ya ajabu. So ilikuwa ni niggas zinakimbilia kwa unga. Before petroli. Ya unga unaweza chukua. Ya unga ina ile. Ya unga ina no. Sasa itafanya wadosi wataka kusafirisha unga waweke kwa magari za petroli nini? Itabidi. Itabidi. Ndio hizo za unga zimekuwa zikianguka moto. Zimekuwa zikianguka. I think hizo raya waga zimechora. Mimi ukiniuliza lazima hizo raya zimechora. Sijaribu miezi ile nimeona nimeamua nilete unga Mombasa. Watu wangu tukutane Mtito Day. Unafika hapo na darusha gari kado kidogo. Kabla watu wakuje mkuu mmetoa yote. Actually kwa nini? Tu kiosk. One of the most common kiosks kama watu tumebrandiwa Coca-Cola. Tunakuanga stocked up. You know it's a cartel. Kuna raia naambiwa ukifika place fulani hiyo vata. So wanaenda hizo vitu na nini. River Road. Actually place hizo contraband. Napata Coco ni half price. I'm just not mentioning names. It makes sense. I think you can take my number. Because inanikumbusha ilikuwa hii mwaka ndio tumebonga jule mse wa utawala. Kuna mse wa utawala alikuwa anauza nyama half price. Raila alikuwa na butchery. Alafu part time yuko na cattle rustlers wake. Si ati ni cattle rustlers. Raia zinakaa zinaiba ng'ombe, zinaenda zinachinja, alafu sasa yanauza. Msee iko kamiti size kaskoro. Hiyo ilikuwa fiti. Kuna raia fulani ilikuwa inauza game meat. You guy. Ilikuwa inauza nyama style nyingine, ukija na 30 bob unaambia alati iko anakata. Sasa raia zikashini ni nyama gani jo inakatwa kulingana na price jo. Kuna raia inafanya safari park jo ilikuja kusosi jo you guy.
ikaanza kuuliza maswali. Hii ni ng'ombe kweli? Hiyo raya jo, mrudishie pesa, mrudishie. Ile toka jo kitchen jo teke. Hiyo raya anajaribu kuuliza, nimeuliza kama ni ng'ombe, chukua pesa yako Raya zingine zenye unajua iko inataka raya zingine hiyo story itoke. Ile curiosity. Nataka ikufia hapo. Jo, raya zilibaki zikiulizana, mbona ametolewa nje? Sababu ya kuuliza ni nyama gani? Kuna nini? Cousin of mine, anaishi Taita. Alikuwa invite over Christmas. Niambia, come. Nyama ni cheap huku. Najua kila giraffe ni so. Yeah. Lakini aliniambia shida ni mkwe mkichinja na ilikuwa na tracker. Wow. Inaweza kuwa nakula giraffe yani. Sasa ni mkidishi of course I was mad because that's bull. Mkidishi amfai kubakisha. And go shit somewhere else. Kwani Mavi? Mavi natoka na shingo refu ama sikia hiyo. It makes sense. It makes sense. So tukitoka hapo acha tuishie Masaiza. Ilikuwa wapi iko? Ni Kakamega. Kuna governor alitengenezea watu hao alafu akaandika support from Baraza Foundation. Uni governor nini, si ndio? Mpya kabisa wa Kakamega. So hii kitu ishi hapi? At what point do we stop labeling things? Unajua? Because najuaga Kenya everything tuna donate lazima tu label. So hawe mtu pia na label ama? Is how fine. Because it's not an office. Amefungua. Plus kama msi alikuwa need, kama alikuwa na hiyo shida. Kuna shida zingine hata utakangi peshite yako ajue like kufanyia hivi. Plus hata keje yenyewe yenye na cheki, si ni amato. Ni mvua mbili tu. Alafu inakaa imeharibika This is semi permanent building bali. Na tena amesimama hapo hivi amekanyaga karaka. Alafu nini Ian itabidi uendelee nini ndio ni lika clear throat yangu nasikia sitaki kuholeasi. Endelea wewe ndio kuwe number 1 person hapa. Izani hii pia happen tukishoot. Alafu inakuwa contagious. Kila mtu anasikia. To clear tu wote mara moja alafu ndio. You are contagious kiasi. So Mr. Rapture. When ndio ulikuwa actually kwa hii panel when ndio ulikuwa homeless. Recently. Ni sawa endelea na kusikiza. You local representative. Ameamua like support ya Rapture from someone Kajitombe Foundation. Unaoneleaje? Kwanza kitu ya kwanza najua nimeona hiyo keja ni ya matope na imeandikwa foundation. Unajua ni hiyo ni kutukana msee mwenye unasaidia. Because unajua sasa imebaki uko na keja ina foundation na imeandikwa foundation. The second thing ukishafanywa hivyo hautaje ongea mbele ya watu. Story yako imeishia hapo. Kwanza especially kama ni Western Kakamega. Umetengenezewa nyumba na imeandikwa pale Baraza. Hati upatikane hatu na utajua hapo. Awe pro chenga yako pana. Yani every time. Hakuna kitu utakuja kufanya ya maana. Ukienda kukopa kwa duka. Sasa unataka ukope mpaka unga nyumba uchengele. Yani raya zitakuwa tu yani utakuja kupata amani. Si unajua tu. Utakuja kupata amani forever. As long as hiyo nyumba imeandikwa tu hivyo Baraza Alafu unajua MP anaweza come in and out anytime he wishes. Anaweza come in na unajua tu ukimpata na wife yako kwa nyumba, upate governor ako na wife, hauna say. Ala watu tumekuja tukakukosea tukakaa. Unajua nyumba ya foundation ni.
inabidi raya ibomoe. Sasa unajua hiyo raya niko sure itafika mahali ibomoe. Na ikibomoa raya zote za Kakamega zitajua. Niliweka nyumba chini ya kapo na iko chini sasa na chenga yangu. Because unajua hiyo hizi raya za Kenya vile waga zinapiga campaign na jina ya mtu. Huyu gavana atakuwa anapatia na history everywhere anaenda na jina ya hiyo raya. Vile anajengea watu manyumba unajua msingi bora maisha bora. Na nyumba ina msingi. Zaka wewe unapendanga like kuishi countryside. And the only house that you may get. Ndio. Siko baya like yenyewe inaenda kusound toxic kiasi. But siko baya. Kama niko countryside mimi na uwezo wangu niko hata sina do. Sidhani nyumba kaa ile nitahitaji msaada wa mtu kunijengea. Niko na mkono mbili una get. Hiyo naweza jijengea mimi mwenyewe. Na kutoka tu na ile knowledge niko nayo cause mimi niliishi Ushago na Grand Mbui. Vitu mingi tulikuwa tumefundishwa tukiwa watoi. Mimi hata hizi pump za ku nini kahawa najua kutengeneza. So sidhani kitu kama hiyo ingeweza nilemea. So mi singia kama mtu anakamkunijengea hao anijengea hao poa na isikuwe tena na majina za wasee za unless nika building kubwa ile kuna kwa na kale kaburungu kameandikwa hapo launch in 1982 by governor so and so, but nyumba yangu mimi mwenyewe iko na hiyo jina ati juu umenijengea. But endelea. I think the way wanaizanga ku brand projects zenye wameachieve kidogo, I think they should also brand zenye waja-achieve. This was a proposed road, but it didn't happen. Like a sign up. Mnaongea baraza wale. Kuzana kulikuwa na mse mwingine anaitwa Utiendea Molo. Utiendea Molo alikuwa anaendaga every weekend, anaishia Ocha, anasaidia wase kutengeneza hizo makeja za matope. Unacheki. Which it's a noble cause, but is it something to be proud of? So kuna ile like the difference between culture and because of course it's some Luo culture, zile stories za Simba na vitu kama hizo, but I think alikuwa anasaidiaga like main families kutengeneza hao. So sijui kama roof ziko end up zikiwa za mabati ama thatched, because unajua that's a whole other thing like ukitaka kujua place poverty ufikisha watu ukienda kwa like this maocha raya iko na roof ya mabati waga respected kushinda raya iko na unajua like so utasikia raya like jaka mbili zinabonga and kiod mabati odd mabati haimaanishi ati the whole house roof tu ni a sign of respect. Kwa hivyo pia mabati pia inalingana uko na mabati expert ama cheap, because kama kuna wanaheshimu mabati na wanaacha pia kama kuna mabati expert heshimiwa more. Inaweza kuwa hizo. I guess like by the time tunafika kwa solar roofs itakuwa ni serious sasa. Like inakuonyesha vile poverty ufanyaga watu wanadu, because the same shit hii raya ikikuja ikuandikia support from Baraza Foundation, kisha piga kona tu hivi suna paka rangi tu ya white juu. Itabidi kwanza especially kama hii raya haijamari. Hakuna demo wa Kakamega anaweza kuja foundation ati utakuja cube. Demo go demo natoka asubuhi, sasa hiyo ndio walk of shame. Jo itabidi jo hata pake hapo teke. Unless raya yenyewe inaitwa Baraza. Unaweza jitetea ni mimi. Unajitetea ni wewe mwenyewe. But inakuonyesha like ama politicians wa Kenya like tumeset the standard so low that msenza atengeza keja ya matope na atake jina yake. Acheki hizo vitu. Alafu kaka kuna nani semina alikuwa na run coast aka socialite Joe unacheki kutakataka ilikuwa ni hard kutoa.
Alafu ndio Raina furahisha kina Ia na I talk to Jason Derulo, he wants to come to Kenya. Like fuck Jason Derulo, unacheki. So kuna hizo alafu kwanza kabla ni vile nimebonga juu ya celebrities. Kulikuwa na story ile happen jana. NSG ni group ya Brito. Mnaijua? Mnaijua? The same same reaction niko nayo. Alafu ukiwatch video ni funny sana. So wase NSG apparently walishia ni chicken in. So wakiwa chicken in wakaoda I'm guessing chicken. Alafu wakidishi kadwaf walikuwa na kadwaf. Kadwaf kakaitisha serviette. Alafu akakupatiwa. Kadwaf kalichachisha jo. Nika part of the crew. Nika dogo fuck you. Nika kamtoi. So kamtoi kanazusha na accent ya Brito. Like there's a whole nini about it. So wame come up wanasema he's not part of the crew, and I'm like I even had to go and check the group aina dwarf kamseka lizusha jana nika dwarf na cheki sasa unajua alafu kalikuwa kanazushia dem so unajua niko sure wasa alikuwa na watch from far nafikiri mtoye anazushia madhaki cheki it happened jana around like alafu inakamtio hiyo story ya like kuna watu wanasema it will give foreigners too much leeway that mtu anaweza come to a foreign country because mi siwezi zusha mi nikienda country yote I think this is a first world thing hakuna mtu wa third world anza toka third world ende zusha first world saizi tuseme umeishia Mugabe alizusha Brito ile akislap some white people I think but ile kwa journalist sinile aliuliza kwa swali kata toka power akaongea mavi ilikuwa juu ya power lakini hakuzusha juu ya kusavio unaongea tu specifically serving wewe isheka Starbucks fulani umetoka tu Kenya alafu ende Starbucks alafu itishe kitu alafu embo no as a Kenyan utafikiria it's not part of their culture let me respect that keep it moving lakini ma foreigner watakama waseme ni aje kwa nini ufanye hivyo nachiki ama kuna vitu zile maovu zile ufanyikaga abroad zile haziwezi fanyika hapa na ukitry kuuliza maybe utaonekana nikaa rasa but I guess hiyo ndio reason mimi woman nikiwa na ndo kuna kitu moja ningependa sana kutry kufanya cheki vile walami wakidecide kukam Kenya hakuna story za kutafuta visa kuja kutafutia hapa unafika airport ndio unaanza kuwa so mimi naweza kupenda siku moja kutoka tu hapa cause niko sure utaulizwa JKI nisema naenda States sina visa sina niko tu na passport nishukie JFK nataka kujua sina visa nijue nini ita happen hiyo ni possible kweli utafika but utaitishwa visa alafu sema nimekam ku apply tu hapa bila nyeo ukam na apply alafu niko tu na kakuru kana feel iko tu story kubwa why do they do that and we can't do it because unajua I think it's a simple explanation wewe unataka kwenda kwao how is itaka kuja kwenye like kuishi like forever and ever I think tume set standards so low that hao wenyewe wana feel ni kama you're not happy being home you want somewhere else alafu na chikigira ya mob so unaona hata tukiuliza raya like unarudi kwa so kuna hiyo element the same way tukishia UG wako worried katu unajua tutarudi Mseveni anajuaga unajua kila mtu ni wasema kila mtu ni simba kwake sisi hapa East Africa si ni masimba TZ wako like are you going back wako like seriously are you serious unacheki lakini tukienda place kama SA inabidi tujihumble tukienda Nigeria suji humble pia fuck Nigeria waza nataka kwenda kuishi Nigeria zizi nasikia slums huko ziko kwa maji you guy mvua Nairobi imenishinda ndaisha tendo swim inaitwa kano kano unapigia Empress na umefika wapi bado na swim jana itakuwa ni ngumu so Africa ni countries gani huwezi taka kwenda cause mimi nisha invite you kwenda Somalia nishaambiaga hata time fulani hata ilikuwa na ofe masaida hizi kuna Somalia mbili haijalishi joni gani Somalia na Somalia kuna Somaliland na Somalia lakini mimi nilisema ngajo no thank you kwa Somalia ingekuwa poa hivyo kwa Israel ingekuwa na watu wengi hapo unajua uta stand out like uta stand out hiyo ni kitu watu sahau like
ka mtu stand out Isili na Isili ni Kenya. Now try to imagine Somalia vile itakuwa. Alafu I think after niambo hivyo a few weeks later kwa kuna terrorist attack. Hata majuzi kulikuwa na terrorist attack, ndio. Cheki hata pia vile Somalia walihangaisha KDF. Somalia chakagi tu Afrika ningependa kwenda dia reputation ilikuwa gana back in the 90s. Angola. Okay. You guys know about Angola. Wako super developed if I'm not wrong. It's a very small country. Alafu wanakuwa welcoming sana. Hivyo ndio nilisikia. So si country ya Kabudas Dos Santos aliachia daughter wake ni yeye, si ndio? Kasi kurong hiyo tu. Mtu anaweza tuchekia hiyo. Ni hapa kwangu TZ Kenya. UG sijawahi hata tamani ziko. UG. Mi UG ushaisha UG. Uchawi mbaya. Kenya mwisho wa mawazo hiyo. Unajua naonaga kwenda place ndaanza kujifundisha kuongea. Najifundisha lugha yao. Hicho anaongea Kizungu. Wanaongea Kizungu. Acha ni maintain tu. Acha ni maintain Kenya. Acha ni maintain tu Kenya. TZ naweza enda juu Kiswahili. And then unajua TZ musikia mademo huko natolewa koti nini sawaja. Naweza kwa tuna kama nimesahau kutoa koti. Unanikata kutoa. Asiponitoa namwambia wewe ni Mtanzania kweli. Kama wewe ni foreigner. Kiraya tu. Kama hizo juenda UG. UG na kuserve. I had an auntie. Mwenye alikuwa from UG. She's still there. But akikam kuserve Grandi alikuwa na kama na jibwaga chini unampatia food. Hizo ni ujinga gani? kuna vitu bambaga sana. Hizo ndio vitu kuna sema place poverty tufikisha because it takes na hii sasa siju yako but it takes a poor person to appreciate that sort of bullshit. Like ukinipatia chakula nataka uende kwa needs fuck you wekelea chakula kwa meza na uishie. Unacheki what's talking of chakula mbona hizo ma videos zimekuwa zikigo around jo atikidema anapika alafu anachukua mwiko anaingiza kwa rasa alafu anaendelea ndio na tofauti sijaona. Kuna hizo jo like kuna moja alivua ngodha akaifry ulicheki alafu watu wake wana dishion kuzile kitu musikiaga African magic unajua ati ukipikia hiyo dishi imepikwa na ngodha ukikula buda uone mwingine ni yeye tu. Sasa kuna odem ulicheki alafu anapika nje anavua kingodha cha red jo alafu anakiingiza pale kwa nyama jo alafu mtu yeye anamletea roiko sojo watu yao juu ilikuwa adpoa sana ya roiko inakorogwa hapo. So kulikuwa na hiyo to me ni better hiyo ya ngodha ni still fucked up kushinda hiyo dem. Kuna dem yuko kwa kitchen anapika na tu nini wooden spoon so ana alafu anaingiza tu kwa rasa chacha alafu anaendelea like zido kwani achomeki ama sijui powers gani the power of love sijui hii ngodha inaeleweka kidogo jaraya za kawaida zinalamba so hata ukimpata anakuambia sio lamba ni nini uja test kula mboga so sasa mwingine alikuwa anapika nini? Sijui alikuwa anapika nini. Si sembe. Ni hizo vitu tu but hizo tu ameambiwa na kamganga. I'm guessing ameambiwa na kamganga. Enda umpikie suruali mapenzi. Choko ukitengeza hivi sembe alafu kamoja karuke. Ile hiyo choma. So imagine hiyo mwiko imetokana. Jo. Dem basi Johnny no. Ni kama achomeki aga you guy. Niza kwa nime exaggerate but mimi unajua the only thing niliona nimetoka kwa rasa alafu ikaenda kwa dishi jo. Nacheki. Alafu inakuwa zile za like hizi wasopikiwa na mamboch. Mimi naona ni risky sana jo kupikiwa na mamboch. As in food inakuwa such is it an intimate thing that the family should cook for the family. Like nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Mimi si believe in hiyo like mnaandika mboch alafu anawapikia. So anaweza tayarisha but asipike.
She can chop some things. Even chop. Hapo hata speed hata yani waga wamekasirika. Lazima weke cameras kila pahali. I had a revolt in our house when I was young. I still remember that shit. The reason me waga mpoza na kumake beans. Tulikuwa na mbocha alikuwa anapika beans. Na alikuwa so cheki sisi tukipika kuna spoon na kasosa. So if you want to test imeshika chumvi unaweka kiasi. Yeye alikuwa ni hiyo mwiko ndio anaweka kwa mkono analamba. Anaona chumvi haijatosha anaongeza chumvi anakoroga tena the same place ameweka hiyo mwiko anarudisha hapo. Niambia mother si dishi hivi. So for like I think 2 weeks kata kudishi toto. Lakini ulikuwa kapunk yani si ndio? Then fuck that. Then sister kasnitch. Alikuwa punk man. Alikuwa na say. Sister yangu mdogo akasnitch jua reason. Ndio after that sasa ndio mother akasema okay fine. Hiyo story ya beans iko kando. Ndio sasa mimi nikaanza kujipikia beans mwenyewe. That's why I perfected that shit. So thanks to her. But no. So Rapture wewe ndio ulikuwa kamdosi fulani back in the days uko unapikiwa na mbocha mwana siwezi taka unajua mamboch I think hao ndio waga wanaenda kwa mtu kama mganga anamwambia mimi nataka bwana wa nyumba na mumpikie suruali sasa for example wewe bila kujua ulipikiwa ngodha ukimkatia unajua utakula ngodha for the rest of your life because hiyo ndio ilikuwa trick ya kukupata. So I think lazima maintain. So utakuwa unakula leo ya green kisha ya red. Alafu mbaka wa majirani wanajua mzee anakulanga suruali ndani. Huko hapo unapita na heshima zako. Umesimamisha Nissan unataka kukalia kiti ya mbele. Wachini akae mbele anakulanga suruali. Alafu unajua kila raia itakuwa inajua. Juu mawifu wale ufanya hivyo hawafichagi. Wanaambiaga tu raia zingine huko. Unaona wewe nikimuita anakuja haraka ni suruali inafanya kazi. Nilikuwa nampikia juzi ya blue nikaona hiyo suruali haina power nampikia sasa ya red. Sasa I think sidhani kama naweza Africa ni hivyo. Cause unajua tunasema Africa cause wewe try imagine uende upikiwe ngodha US inaweza kuwa depressing. Unajua like kuna vitu zinafaa kuishia kustizan delewa hizo zake dizan delewa kustizan new choma hizo stories za mganga kutoka Tanganyika. But majuu sasa states unajua kwanza ni string maybe hata itatosha. Because I think ule dem mwingine wa spoon yeye alikuwa zile za ni unatanga commando I think. Alikuwa commando. So alipitisha tu hivi kapata enough yeast akairudisha huko ndani. But supu ime rise cause sijui hizo but me kile na kile na believe ni hiyo like I don't care how rich you are dishi kama unataka kukula vizuri make sure ni nyinyi wenyewe kwa wenyewe because unapata there's always that employee who's not happy na only thing anazafanya ni hiyo au kujolea dishi unajua hizo zao unapikiwa chapo na shina chapati iko na chumvi mingi inanuka kama mkojo klashindo ni nini umekula wa mkojo so cause na feeling Kenya unajua kuna so much classism that the minute we get a little bit rich you want to have servants. Ushaje mpaka unapata neighborhood za kipumbavu ati servants wamevalishwa uniform. Ushaona kitu hiyo? Kwa sababu kuna kitu na understand nikienda place ka Karen nione ka servant kamevaa uniform. Naweza try ku understand ni Karen. Jo ati Langata jo. Zile flats za Langata. Mmoja amevalishwa uniform. Mpaka yeye mwenyewe yuko like hii ni upumbavu gani? Acha kito so kuna hizo ujinga jo. Lakini niko sure hapa nyinyi mmekula vitu amjui because the same thing musemaga juu ya sitakagi kufikiria nikioda dishi shacheki sitakagi kufikiria because siku hizi kila wanadu hizi akina ma glove and what wanaeka kuna kanini fulani ya useti si ndio
So inakudanganya, inakuambia zile za hii kitu haijafunguliwa. Cause ukianza kufikiria kama uko na mtaka OCD. Mtu uko na OCD hauwezi nini, cause unaweza pata raha imekuja kudelivery dishi first of all mdomo inanuka alafu iko inabonga mateziki so unashindwa hii dishi what happened between so kuna hizo ni uko na OCD and what kuna vitu huwezi order. Come to think of ukiuliza which country siwezi enda, nimekumbuka conversation tuli have na Danki. India. India. They test kama chai yako ni moto. Ni moto. Inachapwa kidole literally. Kitu chapo zina like so many tables to serve. Zako zinasundo tu hapo. Alafu ati wase India wamezoea inatolewa tu kwa makwapa to mouth. Unajua like washazoea hiyo design. From armpits to mouth. Si ndio? So unapata in such a society atikisi inasemekana ukienda India lazima ujue utaspend a few days ukihara. Hiyo ni guarantee. Tumbo ina adjust jo. Inajua jo ile bacteria Africa haifiki bei jo. New software hardware found. Kwa hiyo hata hapa hivi Kenya wakienda kwao lazima waare. Ni serious jo. Hao tu ni mababi. Wanaara ile serious sawa. Ni mababi. Kuna mmoja jo nilipatana na yeye. Jo anaenda choo all the time. Unajua labda alikuwa ametoka India. Asi wakika Mkenya I think aushtuka sana ni kusafi. Huku si lazima. Lakini kwao ni serious jo. Wakininio na wanashtuka sana jo. So tukitoka hapo acha tucheki story ya Kawera. So Kawera amekuwa impeached. Alafu shida ni impeachment tuliona ikikam. Si ndio? Cause alikuwa governor wa Meru. Immediately amekuwa governor wa Meru. Chali yake akaanza kuhover around. Na hapa ndio nasema lazima tu separate love na work. Cause the only reason who dem ameluzi job ni juu mse. Alafu ni mse insecure sana. Cause as a man kuna vitu unataka every place wife anaenda umemfuata tu. Hata kama wife ni governor. Pride usimwafu unanijua. Niwe na pride nyingine je. Siko ubaya bana. Uzafuata wife kiwa kwa nyumba watu hawakujui natulia tu. Sasa yeye ndio ile ilikuwa too much. Si ndio? Alichoma picha sana. Of course. Utamfuata? The man is good. Ndio beba hata pass. In the camp. Talking of aid the camp lakini hizo aso kapitia but me even if muangaliaga lazima uangalie the bigger picture. MCAs wako na power mob kabisa. I think ni kitu moja watu waja realize. MCAs wamekuwa they have a lot of power, si ndio? So since they have a lot of power, it means you cannot piss them off in your first vile Ruto alikuwa anasema the first 100 days. I told you like the first 1 week just to piss off these people. Alafu after a piss off akamsay like ilikuwa inauguration alipatiwa performance ya 1.2 million. Na nika upcoming. Unajua husband wa governor wa Meru upcoming musician not a musician lazima andike upcoming hapo mbele alilipo 1.2 million. Wewe try to imagine niko sure Meru kuna some established artist unajua vile walijam alafu from hapo ndio ikakuwa slippery slope si ndio afterwards ikakuwa alipatiwa mpaka cheo. Kuna time ndaye ati kama wife aendi place yeye alikuwa anaishia tutajua. So in the process hii time yote ana piece of watu wanamuona sawa kama impeach walimimpeach 67 out of 69 ndio na 2 walikuwa absent. Ukitaka kujua it gets worse Ouma I think ni 2 weeks ago alienda kwa hiyo assembly akasoma jina ya kila mtu akisema sorry ni sorry na bado hakutaka kujua acheki jo alisema time 70 hiyo Kako forgive bado. She actually went down with them like. Kuna mpaka kaambia Ruto amuokoe. Mpaka aliambia mpaka Ruto jo amuokoe jo. Ruto akamwambia hizi. Zinashindwa jo. Unajua ni vile pia huyu hazi yake
anakaa tu MCA. Ukimcheki tu kwa umbali anakaa tu MCA. Sasa ma MCA wako sasa bala hata angechukua mmoja wetu sababu tunaweza msaidia. Anaenda kuchukua mwanamuziki. So machungu ilikuwa sana hapo hivyo. Sana. Then I think kuna job ya mama ni poa kumwachia tu apige. Juu utachoma tu. Unless ni mtu kariana unajua sasa unaweza fuata ujira zinatakaje lakini sasa kama ni gawa. Unaweza kwa ule msoriano itwa? Hapo unachoma tu. Hapo unachoma you guy pass jo nimeshika jo nikikanyaga kubwa jo. Wacha paparazi wapige picha jo raya. Lakini sasa unajua kama ni gavana wa Meru. You guy. Haidai. Wacha juu sioni kama unaona vile hiyo raya yake vile inakaa. I think walikuwa navaa mpaka vitenge. Ezendo walikuwa na match vitenge. Lezo. Na hii time wakiwa governor. Yaani umse niko sure kabisa kuna maartist wengi sana wajaribu kukati hiyo governor. Ndio maana yako insecure. Yenyewe jo umse ni insecure jo. Ni insecure sana. Kosa lakini sama wa cost job. Kosa try to imagine umeshinda governorship, si ndio? Mko na 5 years. Kenya inakuanga it's our turn to eat. So uko na 5 years ya kukula. Mumekuwa elections ilikuwa August. August. Wakaingia office I think September. So less than 3 months mko out of a job. Like you are missing out on how many months? 12 times 5. 60. Sio? So 57 weeks zimeenda tu hivi. Okay, ni how many I don't know. A lot of money. 57 months. Zimeenda tu hivyo. That's too much money. Nijua kamseni insecure. Acha wife and a job, we tulia kwa hao. Because mimi kile naweza do ni simple kabisa. The first 9 years inaweza kuwa na walambaraza. Nyinyi ma MCA. Alafu ikifika ile time tuko sure haturudi, inaweza choma picha. Naweza sema hata let's fire the deputy governor. I'll be the deputy governor for the next. By the time unamaliza impeachment proceedings, time yetu imeisha. Ndio yetu cause governors ni 2 terms maximum. 2 terms. Ngoja like 9 years lambarasa mwaka ya mwisho tapika ile mavioto lirama yani ulikuwa melamba. Tunamaliza hivyo tu. So kuna mse mmoja anaitwa Rapture yuko karibu kutuacha. Msana kwa gana 9 to 5 ingia studio. So before 9 to 5 you guy vile mkuulizaga jo mental health inakupelekaje? Niko sawa kabisa you guys, sina maneno. Bado nazidi kutembea mdogo hapa na pale. Ushapata mapenzi? Ushapata mpenzi? Mpenzi ushapata? Nilikuwa na kisanga fulani imehappen juzi. Imeniweka katika state mbaya jo. Unajua ukiwa mhuni. Unajua ukiwa mhuni unaishi mahali. Kuna majirani au juangi wanafikiriaje na wewe. Unless sasa ile siku utasikia wakibonga. So mimi niko na lock nyingine ukifunga uwezi jua kara yeye iko ndani ama raya iko ndani. Sasa juzi nimekuwa na Empress tumetulia tunachapiana. Hao majirani wakafikiria siko. Washaanza unajua kijana hapa anapenda wanawake na unajua niko na Empress kwa nyumba. Mwambie unajua kuna kijana anaishi kwa hii nyumba. Najaribu kujitetea jo. Manzi wamefungua jo file. Hata kuna siku amenisalimia nikashindwa kwani kuna wazimu You guy jo amenifungulia file jo wa mother. Mwingine akianika nguo huko nimemwona sana. Ngoja siku ile atanisalimia atanijua. Sasa mental health yangu haijakuwa fiti. Huyo Empress alijua ni mimi wanaongelelea lakini hakuniambia. Unajua madem ni wajanja. Alijua tujue nimemvutia waya achukui. Ukajua walichoma jo. Kila weekend anakuja na mwanamke huo manzi anashindwa So
Sasa yuko innocent. Sasa niko innocent jo. Niko innocent kabisa. Alafu unajua si kutoka. So bado hawajui nilisikia hiyo story. Hiza jo. Nilikaa tu kwa keja. Alafu unajua nini? Cause hata reason inafanya nakuuliza kwa mpata mpenzi. Mmesikia story jo. Kuna raya fulani hapo. Ilikuwa headline ya Nation. Ilikuwa like girlfriends to testify against man suspected of stealing shoes from another and gifting to the other. Ino level tumefika jo. Lakini cause lazima ujiulize umse. Inaonyesha kikati ya madem the first thing you angalia ni mguu shoe size. Because kuulizanga like what size those? What size? Your size, nigga. But so that guy literally has a type. Kani size 39 is size 39. Dem akisema size 40 gola no, I don't want. Lazima uende gift. Ugift ule mwingine. So zinakaa kwa huyu for how long before zichukuliwe zende kwa huyu mwingine. Hapo sasa lazima kuwa na hiyo calculation. Umse akona hiyo experience. Borrow from Peter to pay steal from Paul to pay Peter. Lakini hizo shida yake hata ni like lazima uget madem wawili the same size. Because you can steal a size 9 or size 8. So lazima kuwa lazima kuwa na kunini kucheki. Because unajua viatu zetu I think zinakuwaga somehow very easy to figure out. Like it come to kiatu ya kawaida ya chali. Utaangalia tu hivi cheki size 42 size. Sheta kuangalia size ya kiatu ya dem tu. Inakuwa ni shida. So unless ni sneakers, ku sneakers I think itakuwa easy. Lakini sasa tukikamuzima ma high heels wanasemanga jua ma size 3 size what. So lazima pia figure out. So ndio kuwe umse lazima pia uko umestadi female shoes. Yani it's just for love things we do for love. Kwa sure yule ulizo mbona ni size hiyo? Trying to figure out size. Alafu imenikumbusha nini? Imkumbusha unakuwa hizo romance tuko tunaona kwa black movies back in the days. Kumbuka hii romance ya kukula vidole za miguu. Unakumbuka that shit? I back in the days, suck toes. I suck toes. What suck toes? Hell no. Kinigeshindwa. Unajua? No, listen. Lazima tungeuliza listen. Kuna kuwa situations zile you could but not really because maze bunions sijui kama unaona toes kucha zingine sijui za kaaje so hizo onyesha I care you do a few things but not subtles. Unajua zamani ilikuwa ni mpaka unaeka unaeka mpaka unaeka ice cream unazi season. Cause unajua nafikiria dude kama hii nizapata hiyo time ana sack ndio ana size. Ndio tu. Na nini? So you guys when mtu akusack toes uchawi jo you guys unajua inalingana na mahali penye umegrow. Mademo alikuwa anatembea na slippers sasa unajua. Unamwambia inaweza kuwa romantic kwako lakini tukihama ghetto kiraya lakini hiyo sijawahi jaribu. Jaribu jo. Sasa nimeshapita age ya kujaribu. Sasa mwenye namkatia namuuliza tu wewe kama umesakiwa toes tutakatiana. Kama hujasakiwa tafuta tu raya kama mbili ziko. Nakali. Unaweza sasa niko na raya zangu jo na raise jo raya zangu. Sasa ule boy wangu apate jo nimengangana jo. Unajua hata fikiria ni romance unajua kwa cannibalism. Jo. Mtu wangu anaweza nitolea vidole siku fulani baba.
Nashinda ni gani jo hizo jo. Wacha niseme tu sijawahi hizo. Cause yenyewe jo. Alafu pia slum usisahau. Slum pia kuna open defecation. Yeah. So inamaanisha kila mguu kuna mtu ushaikanyanga mavi by accident. Manze jo hizo site ndazidai. Kula vidole za mguu jo buda. Chawe mbaya jo. Wacha nikuleza za mkono ni sawa. Za mkono ni sawa. Unajua kuna romance ile kama wa Afrika inaeleweka. Kula vidole. Juu unajua hata kukiss unakujaga kwanza karibu sikia kwanza hiyo breath vile na smell. Keraya. Unamkujia earrings ziko sawa. Usiaidai. Hai you guy. Unambaya soda zijuani. Unambaya kwanza stoni. Unakaa itapunguza. Unambia stoni unajua ukichanganya na crest ni poa. Unapiga sasa crest. Ichome breath kabisa. Unachoma hiyo breath na lemon vile inafaa. Weneka itenda. Ian, kunaendaje? Wewe mtu akusaktoz lakini. Unakaa kusaktoz. Kuzi hii ni raya white meat. Unajua white meat ndio utakaga vitu kaa hizo. Yeah. Friend of mine. A friend of yours. Ngoja tu kidogo. Fike 40 ndio. Just those. Yeah. Where places my time has been. Yeah. Hata kuna part was the sense taste. Yeah. Confused mbaya. You know. Cause kuna raya fulani fanyaga job na Rapture sitaitaja Rapture kuna msee nyufanya naye job alikuwa anatuambia vile akitaka kufurahisha dem ile kitu yodu ile no man can do hiyo mlambarasa. So is it a company policy? Lazima tuulize. Lazima tuulize. You guy je. Kama tosi hizi je. Wacha tu niseme tu M-PESA kaniambia una jamii my love language is naweza mwambia jo tissue jo you guy. Itakuwa ngumu. Kumpanguza haina noma. Kulamba ni blanda. Ni blanda. Sasa ndabongaje mbele ya raya za kawaida. Umekaa hapo juu unanyolewa ndevu. Unajua huyu jamaa sitaki kumkaribia mdomo sababu kuna kisanga nilisikia anafanya na bibi. Analamba bibi matako. Sasa unajua nikimnyoa na kuanga niko careful na yeye. Kuna siku vidole likaribia mdomo nilioga na spirit. Unaongea mavi sana. Higa unajua hizi vitu once zimetoka tu kwa bedroom sasa huwezi tembea na amani. So make sure unajua unadu nini jo. So nataka tu excuse Rapture anaenda kwa 9 to 5 yake. Yeah, so yes I. Shukrani wazito. Wacha niepe. Asanteni jo. Tutasekia na next live au vipi? Wazi shukran jo. Go Sakas. It's a mess. Yeah, just Rapture. Yeah. Sema Tinder. So I think that tukimalizia tunaweza kustulia mbwa lazima tutoke hii place by 8 sharp. So I think tunaweza na Q&A hivi, si ndio? Kwa watu wote wale wako na macues ama tunaweza endelea tu na za zetu za ovyo. Tuendelee tu na zetu. Naweza pelekea mic karibu by the. Mic gani? Mic moja. Okay, so kama kuna mtu akona kitu anataka kusema unaweza karibia. Tunaweza whatever but asanteni kwa kutokea. Alafu hata kwa wale walichukua tikiti na kutokea pia asanteni. Najua as long as bado ilikuwa support in its own way, si ndio? So kuna hiyo. So ule mse mnashinda kwa hoodies zinatoka wapi? Ni msame huyo ndo mse utufanyia hoodies.
anaitwa Swe, tunamwambia you ain't got the answers. I ain't got the answers. Yeah. So chandrai kucheki kwa hizi nini zetu nini hatukuwa tumebonga juu yake. Kuna story kuna nichapia ya experience wako na nini? Yeah, kwanza kitu tumesahau kuuliza rapture jo izeni but kuna kitu kwa tunafikiria juu yake. Jana tukikam hii place kucheki like ka kila kitu ita work out end up nilimit ni Edith Kimani yeah, so after commit Edith Kimani nikamwa kuuliza say like their first like either ni awkward moment with a celebrity ama just the first celebrity experience kumbuka. So niko na pati yase story. Hii story ingekuwa better na rapture jo, poleni jo nimesahau rapture kaisha kabla tubonge juu story. But back in the days tukiwa Ghetto Radio kuna time tulikuwa tuna do show in the morning. Alafu KTN walikuwa gana hii feature walikuwa nayo ya kuenda around radio stations. Unaikumbuka? Kako kwa watu wanaikumbuka. So kulikuwa na Janet Mbogwa alikuwa on air. So hiyo time tulikuwa na Dwigi Rauka na Rapture, si ndio? So tuko hapo tumebonga alafu tuko live on air on KTN. Alafu ilikuwa like so kaanza tu zile conversations like Janet. Kaanza zile conversations like so Mwafrika tell us more about whatever. Alafu in the process nikamuuliza Mwafrika kwani unanijua? Nikamuuliza tu hizo sana. Come on, I know you. So mimi na ujinga nika-assume ananijua. Fast forward a few years later nimeenda kucheki Rapture Royal Media. So nikiwa hapo nishaingia cuz ni place niko na work. Nishaingia hivi alafu nikampata amesimama hapo nje. Si hiyo ilikuwa time ya KTN sasa. Sasa ameenda Royal Media. Tumepatana hapo nje. Nikaenda kusema hi Janet. Aliniangalia zile za what the fuck is this nigga? Who the fuck are you? Unacheki? Yeah. So sijaisa how you mpaka nikajua like udem ni actress jo. Cause like the two whatever as cause na nini so nilikuwa na plan kuuliza cause Rapture alikuwa ananiambia like he had a similar experience jina nani but nimesahau kumuuliza shit. She have experience ka hiyo ile like in awkward cause now you look like an asshole cause lazima do the whole another walk of shame walking away. So it's a different walk of shame but it's a walk of shame. Najua ulikuwa umeenda kwa smile umehariwa hauwezi smile na mavi kwa sura yako inabidi yangu I think ilikuwa worse but haikuwa hiyo type. Yangu ilikuwa mbaya. Sijaiongelea juu hii story. Fuck you niggas. Anyway. So celeb plan. Okay, let me tell the story so that you understand where I'm coming from. Kulikuwa kuna function carnival. And then so you know the way kaniki kukiona kitu yote kuna there's like a VIP area vitu kama hizo. So imewekewa hiyo tape. So watu hawezi pita hapo but kulikuwa kuna celeb alikuwa huko hivyo ananijua. So kuniona I was like Zach because it was a DJ event actually. And I'm a DJ so I was on the other side. So niko na plan kukuja hivi vile ameniita. So ni mbele ya umati kila mtu yuko hapo. Hii ndio time tulikuwa tunapenda kuvaa Timberland boots. I had just gotten my freshly like new ones but they are slightly bigger than my size. Heavy as fuck. Cuz ulikuwa ukipatiwa unachukua. Ukipatiwa unachukua ujali. So vile aliniita I was so excited to like go nikasahau juu ya hiyo rope. So I tripped on the rope and fell the fuck out. In front of umati. So carnival. I was so fucking embarrassed. Izajo. The worst thing ni
kuna msea kuna hiyo footage niko sure DJ John akona hiyo footage because it was like a homeboys event. I felt the fuck out. I love so easy limp. Unajua easy limp because lazima ukiambia say I'm okay hawezi sema I'm okay alafu amke kona niko sure kuna wase walikuwa huko nyuma zile za kucheka kijificha. So that was embarrassing. Now here it was than yours. You walked away. But ni haria jo. Nishindo like si lazima ni haria hivi jo. Enda tu some news. Lakini hiyo sijaisahau. Ian celeb maybe celebs when you wanna be because nikiwa ghetto most of what we used to do was to cover the streets day in day out. So tulikuwa tumetumwa kucover game ya Gor. I've never been to Nyayo Stadium. That was my first time. And sijui kama ni budget. We didn't have like real tags. So ile nje tungejitetea like si ni reporters ni tukale ka Zoom recorder. Hatuna tickets of course. Tumeenda pale kwa line. Kina Arocho wakaingia. Of course they don't need to be mentioned. Radio Champ was booming. Next was us. Ubishi yangu chief. So we come to like get radio. Because your time haiko inajulikana. Ile ugali yote I think ashaikula the whole of his life. Alinisukuma jo. Recorder. As in I could feel like I could have gone for a scan your chest. Journalist get radio makanye. What does makanye mean? Wapi? Makanye. So kwa chini jo. Second one. Actually mob. Second one gonna cover Coca-Cola tournament. So the whole of that week from where those guys walikuwa nalala walikuwa nini multimedia university. So you were there with them na nini mkamfanya nini drop hapa your time tulikuwa tuna hype Goteana. Actually most of the people don't know like Goteana was the idea. Goteana. So you told us like kuna issue itakao after it will be one of the biggest shows. It will be just niggas wakigoteana. And the rest is history. So tumechukua clips za watu from everyone. Back to now tournament ikaanza. Tulikuwa na awase wa Telem tulikuwa in charge of media publicity section. So tulikuwa na hiyo raya tukakuwa mabeshte. Throughout the whole week. Sasa on the day siku ya final it was on a Saturday. Things zika change. Umseme kwa mabeste naye all along. As in stuff zili change to like final kuna guest wameitwa nini DNG alikuwa MC. Super MC. Party people. Mimi nimezoea kuvuka line nilikuwa najua masoja nikawagotea nini nikaishia VIP. Nikakaa hapo chini. Wasio kaanza kuingia bouncer akanispot. Akama kaniuliza wapi tag yako? Mimi sina tag. So imagine wasio wananicheki. Nilikuwa nishasaviwa dishi. As a VIP. Mimi na plate yangu. Nishikwa hivi. Big drag to ile place ulikuwa hata you don't know how tulikalishana na wewe. Julie amboti mwafu aje kuja ukanisa VIP. Nilikuwa kwa event? Ulikuwa. Oh shit. Ulikuwa. Poleni jo mimi sikumbukagi kitu yote. Alinitoka. Lazima sikumbukagi alafu ni ile as in sijaingia for normal section in such a big way. Root of achilia plate. At least you ate on the other side. Hiyo tasikumbukagi jo. Leo dema naitwa Evelyn Water.
we were covering athletics za Africa and Kenya was hosting. We are there with our bullshit tags again. Tulikuwa tunapeana unaregisteriwa unapewa hiyo accreditation ya press card nimepeana tag. I think your tag ilikuwa ndio hapa river nikampatia na litupa kapitia. Alafu unajua hii ni interesting kwa wale wasi ajui jia ghetto ikianza. Because it was such a small radio station. Like ilikuwa unaenda una introduce na watu I work for Ghetto Radio na kule nacheki. Kwa sababu nakumbuka experience nyingine pia nilipitiaga Kipumbavu. Ilikuwaga station imeanza alafu Kenya kulikuwa na njaa. So njaa ijaanza majuzi kwa watu wanafikiri njaa imeanza majuzi. So kulikuwa na ni one for Kenya ama Kenya for one 24 hours for Kenya. 24 hours for Kenya. So Jason hii experience moja because I met the number one media lady industry whatever. So the first meeting ile tuli have because mwaga lazima ni collect vitu. So nilikuwa nimecollect matisho za Ghetto Radio kadhaa. So I think the first meeting ile na tisho ya green. Alafu the second time tukamit kuna tisho ya red najua. Hapo the time nilienda the third meeting like Mwafrika, we know you work for Ghetto Radio. So si unajua nabonga jua nani? She was the champion for that event I think. Alikuwa the champion for your shit. So nilikuwa unajua karibu nimwambia like hey unawakia Kiss is big bana hii yetu ni ndogo. Kwa hiyo shit tuko tunapitia ile watu wako wanajua. Like ukienda pale lazima justify. Alafu the second thing one expect maybe station iko Madhare unaambia iko Madhare. One expect yani kulikuwa na ile upumbavu lazima upitie. Ndio. So tuligo through hizo vitu za nini but we still learned everything we know from that experience. Through hapo ilikuwa experience moja kali sana. But kuna watu niko sure hakuwa najua kama wakaijua ikiwa big. Wakafikiri from day one na kukua na mbro. Kuna time kulikuwa na mbro huko je. Ilikuwa gani shida je. So I think sasa tunaweza open up nini So tumeambiwa by saa 2 kutakuwa na movie fulani na happen up from 8:30 so saa 2 tumalize mapema not mapema but like on time ndio waweze kufanya hiyo setup yao. Alafu sasa kwa watu wanashindwa hii live tuko tunajua like what are we supposed to do so tukadecide tu wacha tufanye podcast ya kawaida. Watu wakitusikiza wanage vile like the train of thought huenda so inakuwa random hivyo inakuwa like we have a topic and then we just go vitu za kipumbavu zina come up tukiendelea to serious na vitu kama hizo alafu sasa from experiences zangu za ku watch podcast mingi me notice zile podcast za majuu wakidu live wanapenda kucheza games na zile games mingi uchezwa hapo waga zina involve couples. Nimevunja kitu. Unafanya couples wanaanza kuseparate. Sasa. Okay, sawa. Hiyo tutai-scrap. Tuachane nayo. Sasa Q&A maybe. Hatujui ni either hiyo ama kila mtu ende place naitoka Jito ambesa tujui. Najua lakini tumeshukuru sana. Hatukusema mtu yote aende before but saizi unajua ni after so saizi najua lakini lazima tupembeleze kila mtu for the next show. So pia tuwezi sema hivyo. So sijui kama kuna mtu ana like any questions ama any suggestion mtu hata kuja kujam na sisi. I think nani amehepa. Sijui kama itajimai kama iko fiti. Kama naweza come because tunahitaji audio pia for nini. Sawa wazi. So I've been wanting to ask you this actually kwa live kuna live nishai join but nikasahau kukuuliza. So I guess ni 2 questions but hii moja ina derive from the other one. So the first one ni you have a way ya ku casually drop vitu otherwise it tunaweza fikiria zikiwa big deal
but dozi drop tu hivyo casually. Like how do you do that? Like juzi ukisema story ya madhako kuuza ngoi, that was like a bombshell. Yeah, but we may drop, you know, casually hivyo kwa conversation. And then the second one, the more na kusikiza, the more na notice uko na deeper roots kwa, I don't know, kwa reggae, dancehall, nini. Because there was a time nilikuwa nasikiza podcast, uli mention Kilimanjaro, Papa Jaro. I don't expect like a regular person and nani wakina, you know, King Jamis nani. So unaweza expound hapo kiasi kwa story ya, you know, background dancehall. I'm a big fan by the way you side. So I guess that's my 2 questions. Thanks man. Poa. So kitu fani ni hiyo answer inakam like image answer peke yake. Wacha nianze na the second question then niende kwa the first. Reggae music nili grow up Eastlands, ndio. So vile nishaambia say at some point in Eastlands ilikuwa strictly lazima upende reggae. Cause vile mu enjoy tu watu like loving hip hop was like being part of LGBTQ. Unajua ilikuwa like you are gay, unachukuliwa ilikuwa ni kitu haungesema. Unajua wasa siku hizo unaona everyone in the ghetto is a rapper. At some point you could not come out and say you love rap. So the only thing ilifanyaga tukakam kupenda rap ni of course ma threes. But sasa around your time mabro wangu wawili like wale mabro nafuata they are twins. Walikuwa nasikiza reggae mob sana. So that's how I ended up learning about Shashamane, Kilimanjaro, chikizo vitu zote. Now from those two because they loved music so much that they used to like pesa yao yote ya kwenda nini like lunch walikuwa na save up. Ndio weekendi kulikuwa na place fulani Isili ile msel alikuwa na convert LP to tape. So msana anauza vitu origi but ukienda kutaka bootleg anaweza kubootlegia. So that's how much reggae ilikuwa. How can I talk about this shit kama sijui auntie yangu fulani alikuwa nakunjwa Uncle yako alikuwa na jack off. Hizo kuna Ouma kuzo alikuwa na jack off, kuna historia vile umesema ni jua now hip hop. Unacheki like try to imagine grow up kisikiza this form of music that's about we that's reggae. Then you come to this other form of music that's about I. So that's how I ended up like I've heard rappers talk about everything like the darkest secrets msana kupatia. I think hata ilikuwa my name is Slim Shady obonga jile so you have jacked off so much unacheki. So from your experience here people being able to because that's what attracted me to the music. Mimi sikupendaga rap juu ya sikupenda rap. Wajua kuna watu walipenda rap juu ya the clothes, kuna watu walipenda rap juu ya flows. Mimi nilipendaga juu ya the stories. Like I'd listen to someone give a story about their life and they talk about everything. So nilikuwa najuaga like if now this podcast thing comes naona people just talk about everything. And then najuaga like wa Kenya tuko kwa ile level ya people like portraying this somehow perfect image. Tunakuaga hivyo to some degree. So to make us also stand out like this podcast shit starts and this hii ni opportunity ya kuatia say stories le hamtaisikia place yote. So that's how like mubonga jua kitu yote like so I guess in a way ni part unaweza sema ni your artistic side ndio inakuwa na yeah. But naweza sema the rap side as in kasi ningekuwa nasikiza rap ninge maintain kusikiza reggae full time because bado musikiza reggae of course singeweza kudui the same way but angekuwa tu hapa hivi si afaration so ningekuwa na hiyo swali lingine ama kila mtu tuende kajito mbezi wote but vile kuna nataka kusema ni tumeshukuru nyinyi kutokea na ilikuwa the first contract kula nayo so at least nimecheki tumepiga stories 7 I think notice story 7 haziwezi maliza 3 hours nilikuwa nafikiri zitaweza kumaliza haziweza kumaliza but kuna hiyo nini but naweza pia kitu kingine naweza sema like it's like very also humbling like vile hii story Iko Nini ilianza I think kwa wale watu hawajui kuna 2 versions. Kuna the Iko Nini ile tulitry kuuza for TV kakata unajua hiyo ilikuwa tunafanya na Ian
alafu sasa kuna this other version ya the podcast ya Zak. Alafu kitu fani ni Zak unge insist hii shit inge happen because I think ulianza kuniambia ilikuwa 2020 so 2020 in the heat ama in the midst of corona umsa niambia tunafaa kuanzisha podcast nashindo sasa hii ni nini hicho. So every time kishia kwa Zak alikuwa na watch Joe Biden ndio so naisikiza niko like can we really do this shit najua zile za so nilishinda nikidelay alafu I think ukatry kuniforce to lock tutaanza hivi alafu siku nakumbuka nikiteremka kwa cinema neighbor nikiteremka nilikuwa zile za 50-50 should I still go tuanzishe nini but asante Joe cause I think singe meet kuna watu wengi hapa nimejua through your podcast so Joe yeah sasa kama ulivyo utashout yeah I can't speak up so I'm South African. Okay. I wanted to know how often you're going to be able to do like a live audience kind of podcast and if it's possible to sort of like have someone who can translate. It's in Nguni language I could catch here and there. Oh, okay. It's been amazing yeah. But it would be nice to sort of like okay. I was wondering if you can do any of that. Okay. And also in South Africa we do have we also have Ghetto Radio. So it's really a cool thing to hear about. Oh shit! When did that one start? I can't remember, but growing up we've always had Ghetto Radio. Yeah, because one thing I know is we copied your YFM because we also had YFM. No, Ghetto Radio actually came before YFM. Oh shit! No. Yeah. Okay, but I don't think because our Ghetto Radio was I don't think that one was copied. I think that was just a coincidence. But yeah, YFM we copied. I think the YFM South Africa was Live It Love It. YFM Nairobi Live It Love It. It was just they just copied everything. And but then do you think it's copying because we're all African, so you are just taking YFM from South Africa and bringing it? yeah, it's still copying because to Kenya, but making it Kenyan. So how is it copying if Kenyans can understand it in a Kenyan perspective instead of just taking it whole South African and then pasting it? do you know how bad the copying was? A lot of Kenyans love my show, but they don't know that South Africa had the exact name. Like YFM had the joint. YFM South Africa had the joint, and we had the joint. The difference is mine ended up being super hip hop. The South African one was not. You see, but that's why I'm saying like it's a lot of copying. So when it comes to this, I have a certain friend. I think it's both of us with Zak. There's a friend of ours called Apu Sebekedi. Apu Sebekedi. Yeah. So Apu keeps asking me like, when are we going to do something that everyone can understand? So I feel like Iko Nini is such a Sheng product. Understand? Like Sheng is in slang. Yes. Okay. But now Swahili slang. Okay. That it would, to some degree, would not be the same thing. So we have like guests who come and just like speak in English. Like we had some Indian guy. 2 white people. Yeah, we had 2 white people. So we have such guests. Even like one of the upcoming shows is a comedian called Emmanuel Kisiangani, and he just does English. But now there's this other side that personally I'd like to explore. So on that, I think it's something that I plan to do more on like a personal, like on my personal channel more than, because I want it to be bullshit topics. Like for example, one of the topics would be something that would be interesting to talk to you about. Like the fact that I'd never come to South Africa. Like I fear the South Africa I see. It's like the South Africa I see on TV is the Africa that white people see on TV. Like I see a South Africa where if by accident I end up in Soweto, someone will call me kwere, start blaming me for like the shit they're going through. You see, so this is a conversation I'd want to have like with the South African. And you see that one now we have to use the international language. So it's something I don't want to have, because Kenya is a strange country where we hate each other. Strange, huh? No, strange. Oh. We hate each other, but we love foreigners. Like we're like, hey, welcome. Then fuck you. Amongst ourselves, it's fuck you. But with foreigners, I've never had a Kenyan say South Africans need to go home.
the Sudanese need to go home. It's not a Kenyan thing. Like we've always been a refugee country to some degree, yes? So now to look at South Africa where it gets really thick, that kwere shit is serious, you know. Yeah. But remember the media shows you what they want you to see. Yeah. So you want to tell me like if I ended up in a ghetto, because if a South African ends up in a Kenyan ghetto, if they are poor, they'll be like, yeah, you're from South Africa. You're one of us. If they are rich, you're getting robbed. You see, full stop. No one is killing you. Yeah. So if you're rich, you're getting robbed. If you're poor, you just move in and you leave. Oh, that's the South African. But I feel like in South Africa, it would be that way. Poor, rich, if I end up in a ghetto, I'm getting killed. True or false? False. Yeah. Okay, sure. Remember the media shows you what they want you to see. So if you come to South Africa, I'm from the ghetto, so I'm speaking from experience. So your ghetto here is not really ghetto. Are you sure? We shit. It's Eastleigh ghetto. I only know Eastleigh. Eastleigh is not a ghetto. Eastleigh is affluent. That's when you're going to Embakasi. Mukuru. On the side. Majengo. Madare. Like these are the real ghettos would be Majengo, Madare, Kibera. Mukuru, if you hear that Mukuru, don't even wait for the end. Mukuru kwa Jengo. Mukuru kwa Ruben. Mukuru whenever. That's one it's. Yeah. Easily is hosting the World Cup. Yeah. Easily is affluent. Yeah. Easily there's a lot of money. Just too many people, but it's too much. Yeah. But it's interesting to learn that South Africa is not as dangerous as I think it is. It's not. Because I'm always afraid of that. Like, what if something happened and I found myself in the wrong neighborhood? Because with Kenya, I'm 100% sure I'm just getting robbed. See? Like, you end up in the wrong neighborhood, you're getting robbed. By getting killed, for being a foreigner, we don't do that shit. That's the one thing that I love about this country. It has a lot of bullshit, because the intertribal shit, every 5 years it bubbles up, then goes back. Like right now we are good. Right now it's Kikuyu brother, Luo brother, Kalenjin brother. Oh, Gucci. 2022, like, oh, fuck these people. Then 2023, we are back to normal. So I love that about this country. So, yeah. So you'd like to have, like, I don't know what to call it, but just a mixture of this podcast with a bigger podcast from South Africa. I think that would make... Yeah. I'd want to have, like, those conversations that cut across Africa. Yeah. Like, for example, a conversation about religion, for example. Exactly. You see, like, I think there's a South African, is it called Maponda or something? There's this guy who, very anti-religion, very popular on YouTube. You know him? Malawi. He's called He's from Malawi. He's from Malawi, oh. So because I'd want our voices to be amplified. Sorry for, I think there's a certain fan of Iko Nini, she left. She's called D. So D was telling us the way she thinks that if she sat with me for a few hours, she can be able to convince me that Jesus is my personal savior. So I'd want to have such conversations, you know, like about religion, what now for a broader audience. Because I feel like with the sharing audience, we've had it, you know, as many times as possible, like to try to convince. Yeah. So yeah, there are those conversations that I think are African. Even the story about snakes having two clits, it's an African conversation, you know. We want to know about what snake charmers in South Africa are doing. So so there's that. Conversations that we'd want to have for Africa, and then there are these conversations that are very Kenyan. That's why we stick to Shem, you know. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So yeah. Uni amo Come. kaka amo enda kwa mic acha zangu. Yeah, considering unajua how confidence nachukuaga kuvaa pink hapa Kenya tu. Yeah, so mimi kaka amo. Yeah.
you rarely talk about, because kuna day tulikuwa live and there's this guy who was constantly alikuwa anatuma negatives Ni negatives gani mmereceive which you don't share on air. Probably sisi wenye tuko hapa mnaweza share na sisi. This is like Zach said, is an intimate space. Negative comments gani is you come tumehava hata moja hii wiki ile ilifanya nikaenda rewatch the interview. So tukibonga na Matata, Freddy wa Matata is the guy with the like whatever eye. Alisema vile budake amededi. So it was like, hey, my father died, blah blah blah. So I asked him like, how did your father die? And then he ended up like describing the whole thing. I don't know who's watched the episode. Yeah, so he talked about how his father was taken. Now I'm using English because of her. So this guy talked about how his father was taken for a scan when the wounds were still fresh. And then like his throat exploded. Sindio? And like a lot of people saw like his father choking to death. But one of the things he said was that his father knew he was going to die, so he just did the peace sign. So we did this interview, and then someone goes in the comments and says, Mwafrika, I don't like the way you are looking at blah, blah, blah. So I had to go and watch, because I was wondering. I had to go and watch, and I was wondering, like, did I smile when this guy was telling me his father died? Maybe I smiled, like some... Like I had to literally watch. I was like, I didn't smile, because if someone is like, hey, my father exploded, it didn't make sense. So there's always that sort of bullshit that happens. And then now the guy explained what he meant. He was like, this is a humble guy. Why are you asking him how his father died? So I didn't know that if you're humble, you're not supposed to be asked how something died, you see. And I feel like the Iko Nini space, we talk about everything. So someone describing that to me was good because I've had the good side of Kenyatta Hospital from like Ian, because his parents used to work there. So there's the good side, and now we had the negative side. So it's just a balance of everything there. So that's the negative that stands out, because that happened this week. There's other negatives. Some guy who was advising me on how to talk to Rapture. I think that one, I even said it. Remember? Yes, someone was telling me, like, advising me how you need to be asking Rapture about unemployment in Kenya, what the youth are doing. I'm like, I've known this guy for 15 years. I think I know how to talk to him more than... So such comments are always there. But this one stood out because someone was describing such a horrific experience that for once, I actually thought I was smiling. Because for someone to tell you, like, the way you are looking at him, it can remind... I don't know if anyone watched there was this TV interview. It went viral a few years ago. It was in a white country where some guy had gone to a TV station, but he had a funny voice. Remember? And it was like... And then the presenter was losing his shit. So that's like one of the things that I'm always afraid of. Like, I've never even told Zach this, but I'm always afraid of, like, what if someone one day comes to Iko Nini and they start giving this... they're like, oh, Nade was raped. Like, So, and it's because of that. I always remember that, because that guy was laughing. I know that shit happens. Like, sometimes... Like, I remember even the way we handled... when Raptor was first telling us about his divorce, me and Zach were laughing, because sometimes it happens, but he's a comedian, so people will understand. Yeah. But if that person is not a comedian, then there's going to be the thing of, like, why were you laughing when this person was telling you about the most painful shit they've gone through? Yeah. So there's that also. Yeah. But, yeah. Kuna mtu alikuwa na swali hii side, I think. Yeah. Pole, tunanidio sound ndio. Okay, mine was more of an observation, and I think I just need to ask, because you've worked for radio. Now, as I was coming to town for like a solid 30 minutes, by accident, the radio was playing like Citizen. Yeah. And so they spent like 15 minutes talking about send 100 shillings, you have a chance of winning $1 million. Then for another solid 100 minutes, they were talking about there's a secret sijui voice, send an SMS. So I'm like, what the hell is happening to radio? Have we resorted to like
Gambling. Extorting people. Like for real. So is it something that you've done? What do you think about this thing today compared to, you know, back? Zach went on my radio majuzi. Let Zach start and then come to my radio majuzi. Sijui vile naweza answer hii swali yako cause it looks like it's a collaboration between radio stations and whoever is running that campaign. So basically the idea is for people to talk about that what do you call it, if it's a shortcut SMS, right? Yeah. So the more people send, the more, if it's, I don't want to mention names, like the phone companies get money out of that, and then the radio station gets advertisement from those companies. So it's a shrewd business, but what do you do? Okay, I worked on was it QFM? So QFM was notorious for that shit. Because I even saw someone posted that on TikTok. The way they target mostly the old and vulnerable. You know, they're the ones who are going to feel like they stand a chance. So the funny thing is, it's not even the, what are they called? Like the whatever don't make money from that. Like Safaricom. They are these specific companies. I don't know how the business works, but there's something that they buy from Safaricom, and now them it's just pure profit. So what happens is the first days a lot of people are going to subscribe, then with time less and less people, and that's when the campaign ends. Then they wait for people to forget, and then they do it again. Alafu now you find that the fact that internet has come, it's really messed up like traditional media. Because the whole budget that they used to get, now they have to share with other. So now the only way to make money is through these funny adverts. Because Coca-Cola is not spending the money it used to spend in, like the year 2000. I'd say Coca-Cola is not spending the same amount of money it used to spend, maybe even 2015. That's why you find like even stations like Capital FM. Capital FM has never, in quotes, like done like any mass firing. When you see Capital doing mass firing, it's goes literally kamenuka, like it's bad. That's how traditional media, and then you find like it's the same people at the helm, you know, like, so it's going to continue struggling. So expect more of that bullshit. Like send this, send that. So I don't expect that to change. That's one cheeky. Like even Nation closed down QFM. And even Nation FM, tried to bring back Nation FM. Now they're getting rid of people. You find like Akina Mark Masai and... you had Masai and Nani starting a podcast, you know? Masai and Okari. Yeah. Wame come to the dark side. We welcome them. So kuna hiyo, like back in the days ilikuwa, kama unafanya podcast unaangaliwa zile za... Kwa saizi hata angalia, like even what's happening with... what's his name? Obina. Obina is someone who's a very creative guy, you know? And he's making a lot of money on YouTube because he has like 3 YouTube channels. So that shit he's doing on Kiss, I think it's most probably something he went, or just a creative person, like you go for a meeting and like, so do you have ideas? I was like, yeah, we can be doing this once in a while. I was like, okay, we'll be doing it every day. Shit. Now you see every day, because how sustainable is this? Coming up with a different outfit every day. Every single day. First of all, people will get bored. Because, you know, the first time I see you in a Wakanda outfit, it's wow. The next day, the next, it's going to be, like, it's not sustainable. So, yeah, traditional media right now, it's a little bit rough. Yeah. So, tuko sawa? Okay. Yeah, lazima ukuje. Natal ni aje? Kenya iko sawa? Kenya ni dusty lakini. Yeah. So mine was just a suggestion. Unaona venye like Iko Nini, it's but it has so this for Zach. So you could mix we insert your wajua ni ma hip hop heads. We insert your some sets hizo za hip hop kwa ama whatever kwa sababu it can still be part of the Iko Nini
forum and all that stuff. The trick with that listen. So Iko Nini is monetized, right? So anything we play has to be DMCA compliant. So because of copyrights and things like those. Ndio maana unapata mixes mingi ziko kwa ile side yangu ya DJ Zack. So kaa huko hapo unaweza chungulia hiyo side sahihi. Hii side nyingine cause YouTube wana formula kama ile ya Mixcloud whereby sasa hata tunaweza play vitu ziko na copyrights but now you split the revenue with the artist. Oh, that's good. But it's something they're working on, so they are not sure it will work because someone has to pay for that license. Achikika Mixcloud, BBC, I think the BBC wamelipia hiyo license. Yeah. So for YouTube it's a bit tricky, but for now we'll be doing things to do with music on my channel. Shameless plug. So you can subscribe. That's easy. Yeah, you can subscribe. Yeah. I'm thinking also, in terms of like cloud, because you're full-time content creator, maybe an idea maybe pitching is another branch of economy that now goes with hip-hop. But you see that stuff without maybe playing music, music, but because I think they still have the hip-hop aspect of that you guys have, the hip-hop knowledge. 20 plus years is something that's inside the hip-hop. If it's that hip-hop talk, maybe that one can. Mimi niko nafikiria cause yeye amesema mix. Actually your idea yake pay makes sense. I think ilikuwa was it Moguche? Are you the one who's telling me like that talk we did about hip-hop was dope? There's an episode we did like the first days. It was like it was the beginnings of it. How you love hip hop. Yeah. So there's an episode of why I love hip hop. Whatever. So there was that because it will also be interesting to hear because another funny thing about it's me and Zach, of course, we've been listening to hip hop for a very long time. But the one guy who, if you make him listen to a song today, like 5 years from now, he's going to be quoting shit you made him listen to, and you're like, what the fuck do you remember? It's him. Yeah. Like his memory, lyrics waga. Because I don't remember shit. Like I think that's why even I struggled as a rapper because I couldn't even remember my own shit. Because you have to remember your own shit. Like, so I forget so much. Accompany you to the studio. You see. So there's that side. There's a thing I think I'd even told them about it. Like I wanted us to do it with them, but we never did it. It was the hip hop. It was to do like songs, even just something about music. I didn't want it to be like a podcast, but I wanted it to be something random. Like it would still appear on Iko Nini, but it would be like songs you love that don't make no sense. You know, there's that one song you love too much that doesn't make sense. Why do I love this song? So that was a conversation I was thinking that we should have. So there's some people I've seen. Were they just walking in right now? May guess easy? No. You came in right now? Huh? The lady in the hat. Oh, Poleni, we've finished the show. This is just now Q&A. We've talked about. Oh, Pole. Oh, Kenyan time. Huh? Oh shit. Like we started 15 minutes late. We started at 5:15 and till around 7 I think. Yeah. Paka Rapture was here. Yeah, I'm sitting on somebody else's chair. Paul. Yeah? Unachukua tu contract tu itakufikia kwa kawa sukari. Uko Madhare tutakufikia tu hata kahawa ndani sisi ni asonga kuna kahawa Mkuru tunakupata tutakuget but ni poa sana kuona vile nasema like Natal Colorado representing kuna Moguche North Carolina kulikuwa na D
California shaishia nani tena ametoka majuu amekuja kutuona tu tunashukuru sana Nyalgunga sawa okay Nyalgunga so just random as we finish up surprise sana about Iko Nini, like what's the biggest surprise in terms of the reception? Funny enough to me like one of the biggest surprises ni wase kufurahia hiyo phrase ya Kajitombe. Like alafu Natal I have to credit you for that like before nilikuwa Kajitombe vile umsali join live alafu akaitumia that's when I was like fuck this shit is actually because tukibongana zake ilikuwa gazeti za umsaya aende Kajitombe tukaiachia hapo unacheki so now to actually see like mtu yuko mbali na hiyo kitu membamba ilikuwa like okay so ametengeneza t-shirts na Kajitombe si hata kuna Kajitombe hapa yani hizo pia ziko I can see some natives so I'd say ilikuwa surprising. Another thing that ilikuwa surprising ni the Octopizo effect. Like I think a lot of people hapa wako hapa juu ya Octo bila kujua kwa hapa juu ya Octo. Octo is the one who actually made a lot of people know we exist. So before the Octo interview tulikuwa na 1300 subscribers. So what happens is when you interview someone normally you'll send them a link. Utakuwa like hey Buddha ile interview yetu imetokea so call is a watch ni sawa. Unajua because you're dealing with celebrities. Unajua nyinyi wanaga pale kwa lakini ma celeb. So with Octo tulikuwa surprised because this guy was actually reposting, posting, retweeting and he did that for like a whole week. And in that 1 week we moved from 1300 to 10,000. Nachiki. Everyone else who's come after that come post mara mob ni mara mbili. Like no one has ever done that Octo shit. But it's surprising like what the fuck you didn't need to do this so that kidu Octo mimi kwa expect hii inaenda kupata around 5000 views unajua like hey Octo was like our number 1 show till tupate Kalala yake miguu kwa hewa ni mkoona hivi kila mtu akawatch so our most viewed show ni Kalala akiwa na miguu kwa hewa alafu second most Winnie Odinga third the guy who made Iko Nini and that's Octopizo nacheki because like even early this week siwezi tajani nani but early this week tume deal na msee akafanya nika appreciate Octo because another thing ile watu wajui a lot of these celebrities are actually super humble like you'll just talk directly to them so mimi nikiongea na Calligraph I talk to Calligraph nikiongea na King Kaka I talk to King Kaka nikiongea na Octo I talk to Octo but now there was this artist who was telling us talk to my manager so remember sintaje but I remember Ian alikam out of respect for the guy because I respect the guy because he's going through a lot and sometimes you understand the answers they give yeah. So Ian ashakama anulizati atumse skiza si artist relevant for each time ni artist wa time nyingine so that's why it was more surprising so Ian niko like hey umse iko na manager niko like baka nuza umse manage nini so this was Friday so we organized a show mimi na Zak tunangoja unakumbuka tunangoja mpaka niambia Zak acha tukunywe kahawa tukingoja tulingoja je akatuambia tuende Kajitombe alafu they came up with this wild ideas someone was coming from an interview at Citizen akafaint kwa barabara akapelekwa hosi akiwa unconscious that was on Friday si ndio then now to push for Tuesday out of respect for the person because the person had reached out this is the interesting thing umsali reach out alikuwa like nataka kukama Iko Nini whatever and then I saw it like 4 days later so maybe kwake alichukua disrespect maybe that's where it started so everything works out tukalock Tuesday kulock now no one is speaking the phone hapo najua tusha set up hapo time ndo nakaa chini sasa nimedeal na Calligraph nimedeal na all these celebrities and this motherfucker unajua like ilikuwa that was such an interesting nini alafu kitu linibamba ni the manager telling me like usijali nitakugetia watu wengine niko like fuck you unajua like sitaki watu wengine ndio mlinitafuta alafu kuna kuagana hizo like people who look for you just to disrespect you so there are those elements that happen msema amefanya hivyo mbona usitambie tu ni nani kazi acha tu sisi ni watu wa yes tulianza na prayer hamkuona hii podcast for the first time ilianza na word of prayer tulianza we are good people kitu
tunafanya ni hypocritical to mwash push wase to the sport kusema details zenye other Skiza. You see, this is literally us in quotes about bad mouthing someone, sindio? No, so since you're stating facts. Zizi ilikuwa let's just leave it at that. Wacha tuiache hapo. Ni vile tumesema kuna vitu zingine. Yeah. But maybe I like that. When he actually wacha tusikie vile cause bado it might happen in the future. But saizi ile itabidi msea show up alafu katuko sawa umekuja sawa tusaidie kufanya setup because this time tabiweka hiyo taa hapo kuzali tuestia time alitupotezea time kile watu wajuagi jua show ni vile si matime unapataga kama hii time tuko tunajua December Zaka anafaa kutravel so tukadecide we are shooting a lot of shit so since tuna shoot a lot of shit even time ya kulala hakuna cause sisi najua sini watu wa kulala late kabisa cause najua hata nikiamka saa 6 niko sawa I can deal with this but now if you're going to do an interview waga tuko na schedule sujuaga tunaanza ku set up by this time so inakuwa gawezi lala late yani hata kuna lala late lazima uamke mapema so kuna hizi so for someone to take you through that shit and then they're talking about managers and you're like what the fuck does that motherfucker manage unajua like there's nothing to manage here unacheki that's why nasema siwezi taja mseko unajua nikisha kusema there's nothing to manage alafu hakuwezi kosa mtuka ghafla Mwafrika said alafu the next thing kuna distract unajua tayari iko nini tushatolewa distract I don't need another distract yeah that's the reason why but it will go through your shit eventually when he shows up you can just tell him like your manager told us this yeah akikuja kila mtu yuko hapa atajua ni nani kwa lazima atamuuliza je ambia like manager wako alikwambia cause hiyo ni kitu moja nimesema like akina nani it's so interesting when you look at some of these celebrities and you expect them to be full of shit and they are actually very accessible people they might not afterwards maybe hata kurepost hata do nini but ile respect au kupatia ni kali sana kuna wase mupiga buda jo unajua podcast najua iko lele alafu mnasikizana date and they show up kama wana cancel wanakuambia na cancel juu 1 2 3 lakini at this point tutafanya hivi kuzima so simu so kuna those are the big ones wale ushaona kina Kali Octo what alafu kuna these other small motherfuckers that they never showed up even ni disrespectful yani what the fuck and mostly unapata gani mtu ule like they are angry because maybe they stuck with music alafu wao umetoka nje kidogo so na feel ni kama kuduia favor ni kwa kuna hiyo mentality ya kitambo so kuna hiyo I have another question okay constantly kutoka Rapture the show by the way which has been a very good thing almost kila episode new joke juu ya mental health we get it like it's genuinely a joke but like I guess I speak for a lot of people hapa nikisema wase tulianza kuwatch podcast from since way back then imefika mahali tunafindika tuko part ya community if I'm making sense so speaking of mental health when Ian you had some stuff you went through this year like tungependa kupata hiyo genuine perspective now that tuko na nyinyi hapa hivi mtuambie how you guys are holding up or something like that kitu interesting ni umechikia watu wawili wamoingiza au ni watu wao bro my brother who passed away nacheki so like even today niko na cheka cause they were late alafu mimi mtu akiwa late mu tumiaga jina bastard so this little bastard so nilikuwa nasema like fuck this little bastard hajafika alafu najata ndo na notice your irony cause like the big kid ni my big bro's firstborn son then the other one yuko saizi anaenda form 3 nacheki so bigi nikimwangalia hivi naona bro so it's not an easy thing unaona like this person was alive they were not sick and then they died there's that fucked up thing where it actually makes you
notice how fragile life is. But it's also a beautiful thing to see, like, this person left and they left like a photocopy of themselves. Like, if you made the firstborn son the same age, mtu apatana naye kwa street na juu brotherly dead, atafikiria amepatana naye. So kuna hiyo nini, but I don't think it gets, because it also comes with a certain level of I'd say guilt. Like, for example, our firstborn son is really interested in film, and one of the things tuko tunataka kufanya ni tuko tunataka kuopen ofisi, but Nairobi kudu YouTube pia ni risky jo. So kile kwa kudu na za kusini ma neighbor tuko tunataka tukuchukua like a certain house, and there's this fucking neighbor tulikuwa 100% sure na hama like this motherfucker is gone. Hey, msali rudi vizuri mpaka na mama yake. so now kuna kwa ile aspect ya now natiki kwa shambia mtu ikao huyo, like tuna plan ku open office, then at this point we're going to involve you in one or two. So maybe anaweza chukua this is just my uncle talking shit, because everyone has that uncle who talks shit. So kuna hiyo element ya nini, because we also want to, because the best way to help anyone is to financially empower them. Because the death has already happened. Hata even if I was to wake up every morning cry about it, the death has already happened. So you isha happen. Alafu, but now it's not like suffering Olympics, but to some degree I feel like Ian's loss was a little bit worse than mine, if that makes sense. Like, these kids they lost their dad, but I lost my big bro who'd lived a life. He'd lived, alikuwa amefika 46, see, has like 5 kids. Ian's bro, we spent some time together, was still a kid kabisa. So kuna hilo element ya I don't want to compare, but neza feel ni kama yake, this one fucked me up, but he's, even sometimes I feel guilty. Ian, pole, but sometimes I feel guilty when tutakuwa we just be having a random conversation kama leo kwa gari tunakaa hivi, alafu niko zile za unajua Twitch amededi, alidedi jua nini, suicide, and I'm like fuck, I've taken you back to that space. You see, so with his it's more tricky, because like even when we joked about every time tumebonga juu accident hapa, I didn't think about my brother. Understand? Yeah. But suicide is such a specific thing that, so maybe unaweza pata na perspective yako. So is for that, because we forget, we laugh, we as you said, like mine has some weight to it. It was sudden. It was like, we joke with Mwafrika and just telling me like depression doesn't have a face. And this is one guy, yani we used to talk about him, but tunasema he's the best that there is. As the ndio amepewa love, the best education. He was a Barbie kid, and then he was talented. He used to draw shit. He used to, I went through his phone, and he was trying to do podcast. Something I didn't tell you. And it's because ile time, he brought your daughter Kiki ya birthday yake. Yeah. And I used to call you nakuuliza, God bado yuko huko. Yeah. Such a silent guy. He was just an introvert, but still hakuwa na shida yote. So I was there like nikamuuliza like how was it? Like sana I was quite skeptical. Akienda place na ni wasiajui. Najua like you niggas can harass. I was the guest of honor. Really happy. Yeah. After that akaanza kudunga hat. Alinyang'anya ile hat nilikuwa navaa Iko Nini. But ile kitu, it's not even actually like the fact that he's gone, is the people that I'm left with. Because when I was called, so my mama alinicall like niaje Ian kuja, because mimi nilifika nakumbuka ilikuwa ni game ya Chelsea na Dynamo Zagreb and we lost. Yeye alikuwa kijana, because yeye uchukua maziwa anapitisha half kwangu, because nilikuwa nimeget kamtoi nikane mother. So some few months they wana ku help, because the wife came to shit at the time. So alikuwa anapitisha milk every time. Na sometime alikuwa na kama na take a dump
kwangu. Do you know it takes guts? Unakuwa msee na kuteka down. It means like you are very comfortable. Yeah. Whether it's stinky or not, ujali. Yeah. So kutoka hapo my phone ikago off. It was raining, akaishia. Na alikuwa ameniconnectia naitwaje hotspot. So vile naenda si buzz zinaenda zikireduce. And I was there like, oh shit, ameenda. The following morning, the call that I'm getting from mom, I'm there like, niaje Ian, kuja. Fast forward, I get to the house, paka nauliza, but kuna vile tone your mom can use, and you know, this shit is something that has happened. So I try and call him a pick. Because he's the nearest person in Zambuliza. Like before nifike, like it's just something that I can come with. Because it was just like that. Ian kufika, come. I try and call my dad, hakuna. Kufika mtaa, there are a lot of people. Yet, planet look to make a kanjo. When you're having a construction these days, unaweka some gate because they ask for a lot of shit. Nikapata imengolewa, neighbors wako hapo, na waniambia nisiingie kijani. I'm there like, what the fuck? Kuni kwetu. So I actually thought it was my dad. Because mama when he called, Weja called. Both of them are not picking. Because I knew this is someone when him say I'm a pass. Kuingia, then his room is broke, mlango imevunjwa. Mzaya alikuwa amekaa kwa bed. And then alikuwa amekaa next to him. Amemhug. For a very long time. Then nikaangalia closet, there's that loose, ametengeza, so artistic. Like he really wanted to go. So the fact that ameishia, ile part nimekuwa na the hardest part for me imekuwa like kukumbuka how my dad feels, because he's the one who went na waka break mlango. Then wakampata hapo. And I try and imagine what they were going through at that time. Na ni kitu they can never ever get past. Like kuenda kumtoa, because my dad alikuwa ananiambia he still thought that he was alive. He was helping him. Alikuwa anafikiria ameenda hapo, then he stuck somehow. So trying to live, nikiwaona, I feel the pain. I actually feel the pain. And but some of the joy yenye niko nayo, like there's something alitufunza. Apart from that, like nobody is okay. Unaweza kuna joke kuna msee hapa, and it wasn't financial. M-PESA yake was loaded. Part of the thing we can go through ni kuna mse nikiwatch game aliniuliza like ni aje wewe ni ule mse bro yako alijinyoa. The fuck. So there are those things sometimes na cause mnajua mkiwa siblings there's a way you can walk, cause mimi umimik mtu vizuri, like nikieka mdomo like this najua alikuwa naeka like this, nikisema kitu like this niko najua alikuwa nasema like this, because we have some traits na zile vitu ukifanya unajua like you could have done like that. So it's been hard. Then the thing that fucked me, I was going through, phone yake ilikata kufunguka na later even after the death nikaweza kuweka sim card yangu, then nikafungua, cause shida walikuwa nafikiria ni pattern but ni sim card. So like after a month nikaweka, and then there was a post alikuwa na do, alikuwa nasema like how he feels na nini. So nikaekea my wife, tukacheka because alikuwa anasema like what he loves doing and things he has copied from me na nini. So afterwards nika decide like let me go through some older videos, and this was August, and he recorded
and the fact that alikuwa anasema like he's planning actually to commit suicide. So I'm there watching. I'm like, who ni yule msee? Najua. So anaongea, anasema like he has decided to take pills. Nikakumbuka ile time nikifika from Dynamo Zagreb, aliniambia like amegonjeka, anataka pills. Like since when alinitisha pills. So all these things zinakam zikiconnect. Then akasema like it's nobody's fault, he just feels alone in this world. I feel ni kama ana relate to anything. He picked up painting, and most of the time he used to spend most of the time in his room. So actually that thing isolated him from us, because he's trying so much to please a client na kwa peke yake. And it was okay for him to lock himself up. Akifika nini. So akasema like it's not anybody's fault, that I will actually do it at some point, but I just don't feel this world is for me. And I felt like the fact like ile kitu ni learn tuko hata saa hii by the way kuspace watoi like unapata mtu mmoja kwa 1 year, mwingine kwa 8 years. Those are not siblings, because siku hizi ukiingia shule mtoi mko na 6 months unapata house help, and then after 6 months after 2 years mtoi ako karibu kuingia shule, so ako off to the world, hana place anaweza call home. Kama mko siblings na mmekaribiana like 2 years 3 years, most of the shit that you're going through, it's common kwa hiyo how, because me na bro yangu mbigi used to even talk about a lot of shit. Gap ni gap ya bro yangu na the one who passed ni 9 years. Yangu na Ouma nyame pass ni 6 years. So basically akiwa class 1 mimi nilikuwa class 8. Most of the things angefanya maybe I feel like if I tell this guy atani banish. So that is one thing I learned. Amekuwa alone all his life, and maybe vile alipata such depression na nini, hangepata like say angevent out. So it just felt like the only way that I can exit from this world is kujiondoa. So it's been sometimes napata those when it comes to Tuesdays I get so down, because it reminds me like Evo too, by the way. Most of the music I used to blast in minimum, I used to like it. Most of the movies me watch, so everything, it's been hard trying to readjust, like not to hate anything. Because kama alikuwa napenda hii music, you must continue loving it. Kama alikuwa napenda this movie, you must continue loving it. So it's a healing process, but it takes time. Yeah. So poleni tumemalizana some depression shit. I think tunafaa kuikatia hapo. So wow. Ile kitu imeni surprise about this podcast ni immediately after like it happened, you guys really came through. And kitu imeni surprise ni we spend so much time on Fridays. When you spend like 3 hours every week, week in, week out, you feel some type of connection, like Natala anaweza sema Colorado kwaje, and then say like Mobek, there's some guy from Rongai, from where. So we look out for each other. Na hiyo kitu ina feel like ina making it like an Iko Nini house. It's been super surprising. Super surprising. Another thing, like I didn't think like most of the guys would actually get my humor.
Because I say some shit tukiwa na nyinyi. Sometimes it takes time. Like ku register. Kuna hata zile bado munipita nikiwa na ile nasikiaga baadaye niko like yo shit ile nipita. So kuna hiyo but lazima tuseme hiyo like thank you kwa Iko Nini for that cause Iko Nini ilisaidia. Of course the loss had already happened so but asanteni sana na pia asanteni kwa kuja leo sasa so vile tumesema so leo tumewakilisha unajua tunaweza chocha tuseme kulikuwa na South Africa US nani hakuna mtu wa UG tunaweza ringana TZ hivi so tuliambiwa tuishie place inaitwa Kajito ambaye at 8 so tunataka toanishe vitu but kwa watu wanaweza hang out kwa hiyo restaurant na hatujui base kwa aje but kuna restaurant hapo tunataka kutupigisha story tukitoanisha vitu bado tunaweza ongea but sasa tuna need kutoanisha vitu sawa but asanteni sana tuna hope kuifanya this more free kwa tujuka was it worth it sawa so asanteni sana yani tunashukuru koze nakumbuka tukiwa na Zak tukingoja 1000 subscribers so hii imekuwa poa sana tuko sure ingekuwa like on a Saturday ingekuwa better than leo but then vile Zak alikuwa na travel so the next time tutatry kuifanya maybe on a Saturday or time osone za move easily but nafikiria tuta maintain hapa for some time before tuende CBD kwa CBD sasa inamaanisha sasa there is some bass in your voice so tukiwa na bass ndio tutaenda nini but asanteni Iko Nini